Nna ke modulasetulo wa Namautshwere mo ntlheng ya komiti ya dikgwa, tlhaga le tikologo. This is a continuation of a journey that started yesterday in Vryburg. Yaanong ge ra tswella ka tiro e e simolotseng maabane ko Vryburg. We hope for the best when we go to Mokgwase tomorrow. Re tsaya gore ko Mokgwase go tla nna botoka ka gore tla ba re le ko ka Mmamoso. Le amogetswe. You are welcome. Ke bua dipuo tso tsotlhe. I speak all languages. Yesterday when I said this in Vryburg, they thought I was joking. Maabane ha ke ne ke bua yalo ba ne ba tsaya gore ke dira motlai. Ke bua Setswana. I speak Setswana. Sena le penalties, ha se monatenyana o. Although I'm not so well conversant with my Tswana, Ke bua Sesotho, I'm conversant with Sotho, ke bua Sezulu, Zulu, English, English, Afrikaans. Afrikaans. And when I say Afrikaans, Honorable Paulsen is coughing. Ha ke re Afrikaans ke bona motlotlegi Paulsen wa hotlola fela ke itse gore ke eng. Miskien ek moet net Afrikaans praat vandag. O tsaya gore gongwe ke tlamehile ke bua Afrikaans fela gompieno. So that ke mo lokise mo moyeng o. Okay, ke tla tswela pele nna. Okay. Ke re ke tla tswela pele la gore wena o santse o itukise. Oh, I will continue. Yeah. Motlotlegi Paulsen wa nyatsa ka Afrikaans. It seems Honorable Paulsen is undermining my Afrikaans. And for that reason, I must just speak Afrikaans. Ka lona lebaka leo ke tlo bua Afrikaans fela. Mariano ke batla go le accommodate wa bona. For your sake, Yeah, I'll speak other languages. ke tla bua le tse ding I will include other languages. Yeah, Mari, had it not been because of that cough, I was going to stick to Afrikaans. Fa na sa gotlola motlotlegi ola nka ba ke tsweletse ka Afrikaans. All right. Let me start first by welcoming all of you Re ke le amogele lotlhe and introduce members of parliament who are here today. ke itsise maloko a palamente a leng teng fano gompieno. From my left, Go tswa mo letsong la me la molema the late arrivalist, o a tlwaelegileng ka go fitlha thari ka nako tsotlhe. yeah, it's not for the first time. I mean, we are used to her coming late. Yaanong ge ha se lwa ntlha re motlwaetse. Her name is Honorable Phillips. Ke motlotlegi Phillips She's a member of the committee. ke leloko la komiti. She represents the Democratic Alliance in the National Assembly. O emetse DA ko parlamenteng. Honorable Phillips, you want to smile? Re fe monyebo for Next to her is Honorable Mchunu. haufi le yena ke motlotlegi Mqunu She's a member of the committee. ke leloko la komiti. She represents the African National Congress in the National Assembly. O emetse ANC mo ntlo kwano bosetšhaba. O emetse ANC. Next to me is Honorable Gancho. Mo haufi le nna ke motlotlegi Gancho She's also a member of the committee representing the ANC. ke moleloko wa komiti le yena o emetse ANC. And we're done. And then next to him is Honorable Paulsen, Haufi le yena ke motlotlegi Paulsen representing the Economic Freedom Fighters. o emetse EFF.
And then you have the most handsome one. yaanong ge go na le marata go lejwa a leng teng le ena The one that you must clap hands for. o tlameileng le mo fe legofi Oh, there are no hands here. Mos. ga ona legofi fa. Yeah, yours truly. ke ena o Yeah. My name is Ntibi Mutise. I'm also the member of the committee. tibi modise ke leloko la komiti I think I must acknowledge the apologies of other members of the committee. ke rata go amogela maitato a maloko a mangwe gape a komiti Honorable Singh, member of the IFP, could not join us. motlotlegi sing wa lekoko la ifp a kgona go nna le rona Honorable Holomisa of the UDM could not join us. motlotlegi holomisa wa udm le ena ga ayo ga a kgona go nna le rona Honorable Weber could not join us from the DA. motlotlegi verber go tswa go da And Honorable Bryant from the DA could not join le us. brian o tswa go da le ena Yeah. And the Honorable Faith Mutambi, who's the actual chairperson of the committee. le motlotlegi faith mutambi o e leng yena modulasetulo wa komiti I would look at you agree with the that is not so much important I'm here Yeah. Yeah. So we just underline it and we pass. re thalla fela ra feta mo go yona We know the story of Litchenburg. re itse kgang ya Lichtenburg We are told here you have 2 mayors and 2 speakers. ra itse re boleletse gore go na le bo meyara ba babedi fa go na le di-speakera tse pedi But we are not here for politics. yaanong ge ga re mo tsheleng eo ya sepolotiki rena yaanong Rona re concern ka maphelo a batho le maphelo a lefatshe. we are concerned about the health of the country and the people as well That is why we are here. ke lona lebaka tota I see some familiar faces that I saw yesterday in Freiburg. ke bona difatlhego tse dintse ke di boneng mabane ko Vryburg kwa But before we go there, I want to request esteemingly, with due respect, that we all rise. pele re tla mo ne ke rata go kopa rotlhe e ka re ka ema ka maoto That we sing the national anthem, and all the gentlemen, please remove their hats. re eme ka maoto re bine pina ya setšhaba banna botlhe kgotla borre botlhe re role Then we get to business. re simolole ka tiro Body
Thank you very much. Ra leboga. Without waste of time, Kwa ntle ga tshenyo ya nako, let's get straight to business. a re simololeng ka tiro. Yesterday in Freiburg, that the stock, Tabo stock, he called him, he said it's Tabo stock. A re o ipitsa Thabo Stock o re o ke bua ka ena o ke. Maabane ko Vryburg kwa re kopane le ena. He spoke on behalf of the people of Freiburg O ne a bua boemong jwa batho ba Vryburg. and the rest of the people who came just said, Kilameleo. Ene le bana ba tlisitse kgang ya gore o ntsietse mafoko. But because today we are very few, Go nne gompieno re mmalwa, nobody's going to represent anybody. ga gona yo a tla buang kgotsa a emela motho o mongwe. Everybody is going to represent their body. O mongwe le mongwe o tlo ipuella. We have the staff of parliament here. Re na le batlhankedi ba palamente fa. We had invited officials from the departments, both from local and provincial government. Re na le batlhankedi ba ba tswang mo mafapheng a naga le a province. We have invited them. I'm not sure if they are here. Re ba laleditse, a ke itse gore ba teng na gompieno. Are you here? Lo teng Provincial government and local government. ba province le puso selegae kgotsa bo masepala ba teng batlhankedi ba teng. Okay, we're happy. Wonderful. Ra itumela. Go ya ka lenane tema la rona, in terms of our program, Go ya ka lenaane tema we were supposed to be officially welcome re ne re tshwanetse re amogetswe semmuso either by the mayor, by the speaker, or a council representative, mayora, speakera kgotsa councillor or even the a ba emetseng or even the school principal at West. kgotsa mogoko wa sekolo he Yeah, but or SGB, kgotsa lekgotla tsamaiso la sekolo SGB even the last member of the SGB, the last one. le ka nna leloko le le potlana mo SGB le lona ne le siame. But if they are not here, we are proceeding. Fa ba seyo re tswela pele. Nothing stops us. Ga gona se se tla re emang fa pele. Like I said, we are not here for politics. Yaanong ge rena ha re a ratlela dipolotiki mo. I'm quite comfortable with this number that is here. Ke a itumelela palo ya batho e leng teng fano gompieno. On a Saturday like this, kumnandi ubala. Ka letsatsi la Saterdaga ke re go monate go nna fano. I don't see your smiles. A ke le bone le bososela kgotsa le re monyebonyana fo. Look what this is. Ke eng se se le kgopisitseng? Why are you angry? Look what this is, municipal. You can't be at the mayor. You can't be angry at the mayor because you have two, so you don't know which one you are angry at. Yaanong le ka sekwatele gore mayor a hayo ke ba babedi ba le nang le bona mos. Or le bakotetse ba le babedi. Or are you angry for both of them? Or both the speakers. Or the speaker ka bobedi? Or perhaps here in Litchenburg, everybody is a twin. Everything is 2-2. Gongwe mo Litchenburg mo dilo di tsamaya ka 2 by 2. Yeah, I also have a twin here. Le nna ke na le lefatlha la me fa. Yeah, twin, you must stand up. Ke go bone. Lefatlha la me ema ke go bona. I must put it on record that you are live on TV. Ke rata go le bolella gore le tlhagelela mo TV. The people at Ka home, tlhamalalo.
The people at home are watching you on 408. batho ko gae kwa ba le lebeletse mo channeleng 408 Ba le shebile ko YouTube, ba le bona mo YouTube ba le shebile ko Twitter le Facebook. ba le bona le mo Twitter le Facebook. So it's going to be very important that you must, you must smile. Eh? Yaanong ge le tshwanetse le bontshe difatlhego tse di You don't want tse to, di thabileng. yeah, you don't want to appear on TV with a serious face. Yaanong a wa tshwanela o tlhelele mo TV ka Can we, sefatlhego se se gagametseng can we see a smile? monyebonyana foo. Ish. Nothing. Lagana. Looks bad, eh? Okay. Let me appreciate this opportunity, members of the Portfolio Committee. Re ke tse tšhono e ke itsise maloko go lona ba komiti. Let me appreciate this opportunity, members of the committee. Ke rata go lebogela tšhono e maloko a komiti. Ne ke buile gore ke itse dilangwedi tsotlhe, ga o ka re o toloke seng yone ke la itoloke. No yena o di betha tso tsotlhe. Yeah, e ka re o kgathetse gore o jagile. I'm not too sure if there are councillors here. A teng ma-councilor mo? Not even one. At least two. One. Re na le ba babedi. Ba babedi. Ha go tshwane wa itse. It's better than nothing. Shame lazama wa itse. Yeah, at least we have tried. Shame. Shame. So which faction are you in? Lena le wela mo lefatlheng le lefeng? Mo lethunyeng? Or both? Wa ba ka bobedi? Or the other one is on the other side, the other one is on the other side. Okay, but we are happy to have you, councillors. Ra itumela go nna le lona ma-councilor. The communities that elected you Batho ba ba le tlhophileng do not care about your petty squabbles. ga bana taba le dintwanyana tsa lena tse di sa reng sepe. They are concerned about service delivery and the issues that affect them on daily basis, including the Veld fires. Bona matshwenyego a bona ke ditirelo le melelo e ba gailakang letsatsi le letsatsi. So represent them. Jaanong ba emeleng ka tsela e maleba. And we are happy to have you here. Re itumeletse go nna le lona fano. If we were told that you were coming, it would not be an offense for you to welcome us, whether you have that mandate or not. Jaanong go ebile e ne e tla se nne molato fa re ne re itsitse gore le teng gore e nne lona le re amogelang le filwe taelo kgotsa le sa newa taelo ya gore le re amogele. But on behalf of the committee, maybe we must also clarify why are we gathering here. Boemong jwa komiti ke tshwanetse ke tlhalose gore lebaka legolo le le dirang gore re kopane fano gompieno ke eng. This is a continuation of a journey that started in 4 other provinces already. Leeto le le simolotse mo di provinceng tse 4 re simolotse ko teng. We have been to the Free State and the Northern Cape. Re ile Free State, ra nna Northern Cape, We've been to Mpumalanga and KwaZulu-Natal. Mpumalanga le KwaZulu-Natal. We are here in the Northwest. Gompieno re mo Northwest. Next week, this coming week, we are going to Limpopo. Beke e latelang e re ya ko Limpopo. And then we'll go to Gauteng, the Eastern Cape, Re and the Western Gauteng, Cape. Eastern Cape le Western Cape. Moraga foo. We are consulting our people because we want to amend an act Re rata re buisane le batho ba rona gonne maitlhomo a rona ke go tlhabolola molao o wa naga. an act called the National Veldfire Forest Amendment. Yaanong ge ke molao wa naga wa dikgwa wa melelo e amang dikgwa le ditlhaga.
And every province in the country has that part that is affected by forests. yaanong mo nageng ya rona porofense nngwe le nngwe e na le karolwana moo ba reng e angwa ke melelo. Now, we thought it's important that before we pass a piece of legislation in parliament, Re bone gore pele re ka tlhoma molao ko palamenteng, in fact, we did not think, we are compelled by law molao o re re dire seo ga se re ke se re sa akanyang, ke molao o reng se tshwanetse go diragatswa. that before we pass a piece of legislation, we must hear the views of the community. Pele re tlhoma molao re tlamehile re utlwe maikutlo a setšhaba pele, What do you think about the Veld fires? gore lona lwa reng ka kgang e ya melelo ya dikgwa kgotsa ya ditlhaga kgotsa ya naga. How are they affecting you, and how do you recommend that we improve the law? Gore lona le amega yang le gore ne le rata gore molao o ka tlhongwa jang. A re tle ko lona be re le bitsa batho ba dikgwa. Ga re tlo re awa lena le batho ba dikgwa, we are your bush people or felt people. Yes. Of course, you know better how it affects you. Lona ke lona le itseng sentle gore melelo e le ama jang. That is why we are here to consult you. Ke sone se se dirileng gore re be fano gompieno go tla go buisana le lona. Feel free, speak to us. Lokologang buang le rona. Tell us, how do you think we can make laws of the republic? Le re bolelele gore re ka dira jang, re dire e nne jang melao e ya naga. I know you might be having issues of service delivery. Le ka nna le mathata a thebolelo ya ditirelo. There is no view that is wrong here. Ga gona maikutlo a tlabang a fosagetse fa. Speak to us where we can. We will raise these issues with the relevant portfolio committees of parliament. Ntsha maikutlo a gago fa go tlhokega seo se buang e bang ga se lebane le se rena re se tletseng fa, re tla fetisa ona molaetsa o re o ise ko dikomiting tse di maleba tse di tla sekasekang kgotla di tla samaganang le kgang e o tla bang o e tlhagisitse fa. Now, I hope each one of you has received a copy. Everywhere we go, I had made this recommendation, Honorable Gancho, that members of the community must not be given a copy of the bill on the day of the consultation. Gotlhe mo re tsamaile mo teng ne ke dira boikuelo jwa gore jaaka ke re ke solofela mongwe le mongwe wa lona a e bone bili eo dipampiri tse le di tshwereng tseo ke bili fela mara ne ke kopile pele gore batho ga ba tshwanela go fiwa dipampiri tse ka letsatsi leo ba reng re tlo buisana le bona ka lona, ba tlamehile ba di fiwe pele nako pele ga le kopana. Because you can't study for an exam today and write today. Ga e kgonagale gore o balle o ithulaganyetse ditlhatlhobo gompieno e be o kwale tlhatlhobo gompieno gape, ga e kgonagale se. So it is our conviction that wherever we're going, tomorrow we're going to Moses Kotane. The people in Moses Kotane must receive at least this copy, latest by today. Yaanong ge ke maitlhomo a rona gore jaaka re ya ko Moses Kotane re tsaya gore ba Moses Kotane ba di bone kgotsa la kajeno le seke la subela ba senke ba di bone di. And honorable members, we are told there's an advanced team. We must be told what is this advanced team doing. Re boleletse gore go na le setlhopha thulaganyo advanced team. Yaanong ra ipotsa gore tiro ya sona ke eng setlhopha seo. Because if we had an advanced team, they were supposed to tell us that we must expect 16 people. Yaanong advanced team ke yona ne e tlamehile e re bolelele gore bona mo go tlo tla lesome le borataro jwa batho fa. And they were supposed to also tell us that there are 2 mayors here. Ba re bolelele e be bona ba re bolelelang gape gore le itse gore le na le bommeyara ba babedi fano, Re itse gore re expect the ole or o ka fao. such that we must know that whether we are expecting the left one or the right mayor. That councillor there, Chief, Mokhanselara o
You are a mayor from today. o meara wena go tloa gompieno Le wena mayor, you are a mayor from le today. wena o meara go tloa gompieno It looks like, oh, okay, you will choose which one is the speaker. It's allowed. Let's just continue. yaanong le tla tlhopha lona gore speakera ke ma a re tsweleng pele Yeah, you will convene caucuses and then we move. le tla nna le kopano ya lona ya go itsheba re tswele pele That's how things are done here, so we also join the trade. le rena re dira yaka go dirwa mo Litchenburg. Yeah. But that is not why we were here. We are here to consult you on this bill, as I said. maitlhomo magolo gompieno ga se seo Kindly speak, ke molaotlhomo gompieno kindly speak to us. buang le rona We have enough time. re na le nako We are not going to undermine the purpose of this gathering. re ka se nyatse kopano e maitlhomo a kopano e Because of the total number of people who are here. e le ka ntate ya gore ke batho ba ba kae ba ba leng fa Now, I'm going to invite the latecomer, ke tlile go amogela motlathari ka gale wa rona Honorable Phillips, mototlegi Phillips to tell us how we are going to proceed today. a re bolelele gore gompieno re tsamayang This is the only time that she's early. ke yona nako eo ba reng o siame Honorable Phillips. motlotlegi Phillips Thank you so much, Acting Chair. ke a leboga modulasetulo wa nama o tshwere Dumela, goeiemôre, and good morning. ke a le dumedisa It's our absolute pleasure and privilege to bring Parliament to you ke ka boitumelo ebile ke tšhono go re tlisitse palamente mo go lona My apologies for my late arrival. nkinele matsogo metsing go fitlha thari ga me I went to pay my last respects to one of the little girls that was killed by the truck on the N12. ke ne ke ile lesong la mongwe wa basetsana ba ba bolailweng ke serori mo N12 We would like you today to raise your hand if you want to make a presentation. yaanong ge gompieno fa o batla go bua re tlo kopa gore o emisa letsogo We'll start on my right and then we'll move to the left. ke tla simolola ka mo letsogong la me la moja e be ke tswelele go ya go la molema The parliamentary staff will identify the people in order batlhankedi ba palamente ba tla thusa go supa batho ba ba ratang go bua and then you will be invited to take one of the chairs down the center of the aisle. fa o supilwe go na le ditulo tse di leng fa o tla bontshwa gore o nna mo se sefeng Please introduce yourself when it's your turn to speak. fa e le nako ya gago ya go bua wa ikitsise gore wena mang And then let us know whether you support the bill o re itsise gore o ema noke molaotlhomo kgotsa nnyaa or if you oppose the bill. You have then got 5 minutes to Mongwe le- make your submission. mongwe le mongwe o na le metsotso e metlhano go ka tlhagisa tshitshinyo kgotsa maikutlo a gagwe If you're unable to complete within 5 minutes, fa o sa kgone go fetsa go bua kgotsa go tlhagisa maikutlo a gago mo metsotsong e metlhano you can submit your written submission o ka neelana ka sekwalwa kgotsa lekwalo le o le kwadileng la dillo tsa gago to the parliamentary staff who are here this morning. go na le ditafole tsa batlhankedi ba palamente If speaking in public is not comfortable for you, fa o bona gore go bua e ka re wena ga o rate go bua you're welcome to just make a written submission to the staff. fa o sa rate go bua o kana wa kwala se maikutlo a gago a reng o se kwale o neelane ka sone
mo batlhankeding ba palamente o a ntseng a le bontsha gore ke ena motlhankedi wa palamente. Thank you very much. Ke a le leboha. Thank you very much, Honorable Phillips. Ke a go leboha motlotlegi Phillips. You also have that arrangement, or you don't have? Ke na yone. Oh, all right. Shame, sorry. I think that arrangement is proper. Ke bona ka re thulaganyo eo e ne sa dirwa sentle ka tsela e lekanang. Re kenye megala yo. Re batla megala le rona. We do want to get the gadgets like that one too. Yeah, you just speak as you walk. Mo kgonang go bua o ntse o tsamaya o sa tshwara sepe mo letsogong la gago. Okay, our esteemed guest, that is how we're going to move. Baeng ba rona ba ba tlotlegang ke yona tsela e re tlo go tsamaisanang ka yone ge gompieno. As per Honorable Phillips, we are supposed to start on the right. Jaaka motlotlegi Phillips sana se sa tlhalositse re tla simolola mo letsogong la rona la moja. By show of hands, Jaaka re tla be re emisa matsogo a rona jalo go bontsha gore re tla botla go bua. please be rest assured that your views are important. Tswetswe le tlhoko gore maikutlo a lona go sa ditlhagiso tsa lona di botlhokwa thata mo go rona. In fact, even if there were 3 people here, we'll still consult them. Le fa e ka bene le gore ke ne le batho ba ba raro fela gompieno ba ba teng ntse re tlile go tla go buisana le lona go utlwa maikutlo a lona. Don't be demoralized by numbers. Skala wa mowa go ya ka dipalopalo tsa lona. 1 people, 2 people, 3 people, the message goes through. E ka nna ba babedi kgotsa ba ba raro fela molaetsa ona o tla feta. Yeah, we don't want to be accused of sleeping around here in the northwest and basking in the sun and all of that. A re batle gore re tle re latofatswe ka gore ne ntse re tletse tshameko fela mo northwest ntse re ya go godimo le go tlase ra remetse letsatsi. Okay, by show of hands, remember you're on TV. Le tla emisa matsogo a lona jalo ntse le gakologela gore le tlhageletse mo TV. That day you'll be the first. Re Chukwena wa pele. On the right, this side, please, hands up Mo if there are any letlhakoreng inputs. leno ba e leng gore ba batla go tlhagisa sengwe a ba emise matsogo a bone le bone ba bonale. Okay, re ke go bona mo morago, ntate. I have noted you, sir, there at the back. Okay, o fulutse letsogo ntate. Are you raising your hand, sir? Okay, e tla ka mo ntate. Atamela go tla mo magareng Raichu. Please come this side, sir. Le wena ntate, e tla ke- I've noted you. Okay. August is Women's Month. Can we get that vava woman? Ke kgwedi ya bommatlhe ba gaetsho a re bontshe matlhagatlhaga ao bomma a re bonaleng. In fact, the first speaker was supposed to be a woman. Sentlentle ebile motho se buisa pele ne tshwantse e be le motho wa mme. But in the absence of the woman, the first speaker will be the woman. Jaaka ge go sena mma setse se bui tla nna sa pele tla nna motho wa rre. Okay, just to delay you a bit, maybe let's take other hands this side. A re ntse re lebelle matsogo a mang go tla ka mo letlhakoreng le lengwe. Oh, on the left are the hands. Ka mo letlhakoreng le a teng matsogo a ra emise matsogo re bonale. Ntate, ke a go bona. Eh. Re you are noted. Oh, yeah, le mme ole. And you mama. Emma pele, Emma, ntate stock, Emma net so biggie. Mr. Stock, just a Net so little big. biggie. Net so biggie. Because when I get o rana class when. You, Mr. Stock, you take your time. Yeah, and Honorable Phillips, yesterday we were with Mr. Stock in Freiburg. Motlotlegi Phillips, mabane ne re na le re Stock kwa Vryburg.
I could not stop him because Honorable Paulsen did not tell him that he only has 5 minutes. Ke paletswe ke go ka mo kgaotsa fa na bua ka ntata gore motlotlegi Paulsen o na sa mo naya nako ya tshwantseng gore a bue ka yona. So he spoke for a better 30 minutes. Ho buile nako e ka tsaya metsotso e 30 yotlhe. And now as I entered, he wanted to patronize me. Jaka ke ne ke tsena gape ke bone o na setsa a batla go dira fela jaka na He dirile maabane. says to me, the issues that I raised there are the issues of Freiburg. A re dintlha tse ke di tlhagisitse maabane e ne le dintlha tse di amang Vryburg fela. We are in Litchenburg. I'm going to raise the issues of Litchenburg. Jalo ge ke mo Litchenburg gompieno ke tlo go bua ka dintlha tse di amang Litchenburg. I did not respond. I knew that I was not going to note him. A ka tsibuga ka nta gore ne ke itse gore a ke tlo go mo tshupa gore a kgone go bua. He's going to speak last. Ke ena o tla bua la bofelo gompieno. Mojamorago ke kgosi into the store. Ebile the one who's speaking last is the one who's getting almost everything. Yes. Further hands. Ama matsogo a santsana le teng. Oh, yes. Ndate, next to Ndate stock. Ga o file restock. Yeah. I'm sure you are briefed properly. Tsayang go atamela jang. Re kwaleng dipaka tse dintse. You also look like stock. I'm sure he has given you all the information. Lwena o lebega jaaka restock. Ke tsa go rosetsa go ile dintlha tsotlhe. The one who's talking with the interpreter, she also raised her hand. I think she's Bagaetsho la re ka leka go atamela yana. Re tswale diphatla tse di teng. Meweming. Yes. Do we have more chairs there? Go sana le ditulo tse ding gape. Okay, we need 2 more. Let's just take 2 more hands. Mabogo a le mabedi fela. Go tlaleletsa ditulo tse di mo magareng tsele. Hey, Morena with the red cap. Raicho ka kepisi ya khibidu. Re kwale ka kepisi ya khibidu. Okay, is it one more? We're fine now. Okay. My chief, please proceed. O ka tswela pele Raicho. Good morning. Thank you very much for the opportunity to be able to speak here today. My name is Dr. Daniel Mans. Dumelang ke a lebogela le tšhono e ke filweng leina la me ke ngaka. I'm the vice chair for the Ditsobotla Municipality Fire Protection Association. Ke modulasetulo wa komiti e re tshwaetsang go e bua ka leina. I apologize on behalf of the secretary and the chair as they are sick and can't attend today. Ke kopa maitshwarelo mo boemong jwa modulasetulo ka ntlha gore ba lwala ga jalo ga ba kgona go nna teng gompieno. And also on behalf of the fire chief of the Ditsobotla Municipality as he's busy at accident scene in Groot Mariku. Mmogo le fire chief wa Ditsobotla ka le ene ga a kgona go nna teng gonne o tshwaregile mo letsatsing la gompieno. First of all, we support the amendment proposed to the National Veld and Forestry Act. Sa ntlha re ema nokeng ditshwaelo tse e leng gore di tlhagisitswe tsa molaotlhomo ono o re buang ka one gompieno. There are, however, some points I would like to raise. Fela go na le dintlha dingwe tse ke tla ratang go di tlhagisa. In section 2B, Mo karolong ya section 2B, there is stated as a definition, fire in the open air means, okay, ba tlhagisitse mo karolong ya bobedi gore mollo jaaka means any fire not within a building or structure. o tlhalosa gore ke mollo o teng o seng mo karolong kgotsa mo setheong kgotsa lefelo le e leng gore ke le le kwalegileng. But does not include a fire in an area specifically designed for such fire. Okay, the next line is, but does not include a fire in an area specifically designated to such fire
and maintained by the owner. Fela ga e tlhagise ntlha e tlhalosang gore fela mollo o wone o e leng gore ke o ka mo gare fela o lebeletse motho e leng gore ke mo. We find, however, with all the informal settlements, Re bone le mo karolong e leng gore ke a mafelo a tshwanang le mekhukhu it poses a very big fire hazard. e dira kotsi e kgolo e leng gore e tlhola melelo. And the specifications here doesn't accommodate or prevent or criminalize the act of burning rubbish or starting a fire in these informal settlements. Jalo ditlhaloso tseno ga di tlhalose le go ka dira gore e nne tlolomolao go besa mollo kgotsa go fisa dilo jaaka matlakala e nne selo se e leng gore e nne tlolomolao mo lefelong le e leng gore ke le le kgethegileng. Okay, my second point, an amendment of the section 26 of Act 101, subsection 2A, Ntlha ya me ya bobedi. Ntlha ya me ya bobedi, section 26 of Act 101, section 26 ya act of what kgaolo ya ntlha mo ya pele. it states that a forest officer, a police officer, a peace officer, and a traditional leader, as defined in section 1, E tlhalosa gore ba e leng gore ke ba ba sireletsang mollo batlhankedi maponesa jaaka e tlhagelela mo gona molao ono of the Traditional Leaders and Governance Framework Act, go ya ka letlhomeso leo la molao o buletsweng and an officer appointed in terms of section 5 or 6 of the Fire Brigade Service Act, le motlhankedi o tlhalositsweng o thapilweng go ya ka karolwana e sebui se e tlhalositseng have the power to enforce the act in terms of this chapter, e na le thata ya go ka tsenya tirisong molao go ya ka karolwana ya molao o provided that they have been trained or be competent by an accredited institution kwa ntle ga gore ka ne ba katisitswe kgotsa ba filwe thata ke setheo se se rileng to exercise powers to enter, search, arrest, and seize in terms of the act. go tsena gore ba kgone go ka phuruputsa go tshwara go jaaka molao o tlhalosa gore yaka o tla kgona go tsena ba fiwe thata ya go ka tsena ya go ka phuruputsa le go ka tshwara batho ba e leng go ba tlola molao ono. I find that there is no defined circumstances where these people will be allowed to exercise the power to enter, seize, arrest, or search the premises. Ke bona e kete batho ba ga ba fiwa kgotsa ga bana thata eo e lekaneng gore ba kgone go ka tshwara ba phuruputse kgotsa ba diragatse yona karolo e re buang ka yona. And I suggest that there's included in the act exclusion criteria for these people to be appointed, as this can allow criminals or sexual predators to abuse these powers. Ka jalo se ka letla kgotsa sa kgontsha gore ba e leng gore bona ba tlile ka maikaelelo a sa siamang ba kgone go tsaya tšhono ya go dira se e leng gore ne se sa direlwa ke yone karolwana ya molao. Then my third point, Ntlha me ya boraro, insertion of section 32A in Act 101, section 32A. It is concerning the minister that will consider any appeals, and there's just no time frame that gives us any indication of how long they will have, and I think this should be limited. At the moment, at the FPA, Yaanong e yone e ka ga tona o e leng gore o filwe thata fela go ntshiwa nako. Ga gona nako e beilweng e leng gore ke yone e tla lebelelwa. we are not functional
because we can't open a bank account, Ga re kgone go ka dira ka ntlha gore ga re kgone go ka bula di-bank account. seeing that our NPO certificate is not issued yet. Jaaka di-certificate sa rona sa NPO ha se re nne le sone, ga se yo mo matsogong a rona. And on the 4th of September, it will be 120 days since all the documentation has been confirmed to be complete. Ka jalo ka di-4 e tla be setse le matsatsi a kana ka 120 days e sale re tsentse dipampiri tseo tse e leng gore ne di tlhokega fela re se re se bone certificate seo. My fourth point Ntlha ya bone is that there is a complete list of parties consulted go na le lenaane la makwakwa a batho ba e leng gore ba setse go buiswane le bone which unfortunately does not include SANRAL. ka maswabi makwakwa ao kgotsa lenaane leo ga la akaretsa le SANRAL. At the moment, the data to our disposal Ga jaana tshedimosetso kgotsa dintlha tse re nang le tsona shows that the roads, and especially main roads, are one of the biggest factors di bontsha gore ditsela thata ditsela kgolo ke tsona dintlha tse e leng gore ke tsona di tlhoba boroko in starting Veld fires in our district. tse di tlholang melelo mo dikgaoleng kgotsa mo didikeng tse tsa rona. And currently, SANRAL is not maintaining any fire breaks Ka jalo- around these roads. Ka jalo ga jaana SANRAL ha e kgone go ka tlhagisa kgotsa go ka tlhokomela go lebelela tsona ditsela tseo e le tsona tse e leng gore ke tsona ditlhodi tsa melelo. Finally, I would like the committee to please note that from a Fire Protection Association point of view, Mo bokhutlong ke rata gore komiti e tle e lebelle mo ntlheng eno ya there is a lot of landowners that need assistance go na le batho ba bantsi ba ba nang le mafatshe ba ba tlhokang dithuso as they don't have the resources to properly maintain fire breaks. ka ntlha ya gore ga bana didiriswa tse di lekaneng tse ba ka di dirisang go thibela melelo. This can be in the form of financing, diesel, equipment, tractors, E ka nna implements, ka- e ka nna ka ditsela tsa matlole didiriswa tse di tshwanang le ditrekere diesele le tse dingwe especially firefighting equipment and training to these members. thata dilo tse e leng gore ba tla di dirisa go lwantsha melelo thata segolo le katiso go batho bao. I thank you for your time. Ke lebogela nako ya lona. Thank you very much, Dr. Daniel. You said Dr. Daniel? Max. M-A-N-S. Mans. Yeah, thank you very much, Dr. Mans. Very important input. Ke lebogile go menagane e nnile ditshwaelo tse di botlhokwa thata. O ka tswela pele ntate. Leina la me ke Mafoko Andrew Sitshedi. My name is Mafoko Andrew Sitshedi. Ke moagi wa Ditsobotla for now. The resident of Ditsobotla, Mara ke tswa ke le kgaolong ya Madikwe. but I am from the area Moses- or the region of Madikwe, Moses Kotane. from Moses Kotane. A ke lebogele tšhono e ke e filweng ena. Let me thank the opportunity afforded to me. Kgang ya melelo ke tlhoba boroko. The issue of fire felt it's very important or it's very disturbing. Jaanong go tlo nna thata mo go rona gore a ke re mo go nna gore nka tshwaela go ya ka ditshitshinyo tse di beilweng fana ka gore ke gona re bonang pampitshana ena go ka tswelela mo ene ba bangwe re di-slow learners. It's going to be very difficult for me to give my input as I have just received the copy of the bill. Some of us are very slow, so it's very difficult to have the inputs if we didn't have the bill prior. Fela ke tla bua dintlhanyana tse di rileng tse ke tsang gore gongwe di ka thusa mo thulaganyong e e leng teng ena
I Go ya will kwa pele. only take talk to some issues that I think they might assist in this arrangement. Tse dingwe dintlha tse ne ke di tshotse di se di builwe ke o fetileng. Some of the issues or the suggestions have already been spoken by the previous speaker. Molelo o tshubiwang o sa rulagangwa ke mathata. The Veld fire is it's a problem. O tshubiwang o sa rulagangwa. The fires which were started without any arrangement, they causes the problem Mo economy ya rona. in our economy, Bogolo thata barua balemirui. more especially to the farm owners, Ka gore yaanong e ba jela tšhelete e ba senyetsa le nako. as it costs them money and time. Mme se se tona se re se bonang gongwe se tlhaela gape mo pusong ya rona ka kakaretso The main thing that we see is lacking in our government in general. ke gore re a reacta ga re proactive re a reacta ka nako tso tsotlhe ga gona le melelo. The problem is we are always reactive. We wait until the problem starts, then it's only when we want to react. Kgangkgolo ke ya gore ga re na ditselana tse di thibelang melelo gore ga o simologile o se ka tswelela wa senya lefatshe le le ntsi. We don't have the ways or the means to prevent the fire. Once the fire have started, we don't have the ways to stop the fire to continue or to burn the most of the areas. Selo seo se tshwanela gore se tlhokomele thata gore re nne le ditselana tse di bitswang di-fire breaks. We have to take cognizance that we have to have these fire breaks. Mme se se tona gape go tlhokega gore re le batho gongwe batho ka kakaretso ba South Africa re rutiwe gore mosola wa go se tshubi naga ke eng. The people in general in South Africa have to be taught to say that we have to take note that we can't just burn fire anyhow. Mme ga motho a ile a tshwara a tshubile naga a tseelwe dikgato tse di gagametseng tota. There must be consequences for the people who have made or started the fires. Ke tla mo ntlheng ya puso gore bona phokotso ya ditlhare le yona sekgwa se se ntsi le ditlhare tse di sa laolesegeng To the ke government, tsona di dirang gore mollo le ona o tswe mo taolong. to the government side is to say that the forests too, they are the main cause of the Veld fires because they have to be controlled, meaning that the forest, the trees, they mustn't be over the limit. Mme gape ke tsaya gore jaaka o bona gore bontsi ba bo leng teng fana ke batšha gompieno As you can see today, the majority of the people who are present here is youth. ke tsaya gore ebile ga ba itse sepe gore go fisa mollo ke tshenyo e kanang kang. They are not aware that starting the fire of burning the field causes a lot. Ka jalo ke tlo kopa gore gongwe go ka nna le training ya bona mo ngaka modiri molema re lebeletse gore ga go ka trainwa batho gongwe ba le 500 ya bona. So now we are requesting that if they can be a training for the youths, maybe for about 500 people so that they can know the importance of fire. The youth must get enough training. Gore kwa ntle le ga gore go fisa sekgwa fela mme a ke re ra bona gore le ga go nna le dingongorego so sa pele se se dirwang ke mollo o e leng gore ga go tlhokege gore o ka nna teng. In most cases, even if when people are complaining, they start the fire. So the fire is always the problem, even where it's not necessary to start the fire. Jaaka go bonagala gore re tlhoka gore re thibele mollo ka tsela tsotlhe tse re ka kgonang. We have to try by all means to prevent the fires. Maybe seo e ka nna e nngwe ya creation
e ka nna job creation or phokotso ya bohuma that can alleviate poverty and it can create job opportunities. e ka fokotsa gape le botlhokotsebe ka gore batho ba tla be ba na le seo ba tshwanetseng ba se dira ga ba hirilwe e le ba bangwe ba ditimamollo. So even when the people are appointed, when people are busy, they want, the rate of crime will go down. Kwa bofelong se ke batlang go se tshwafa a se ke sa kgopisa ope. Lastly, what I want to say is not intending to hurt anybody. Ra itse gore politicians are always worried about the next election. Ra itse bo ga dipolotiki go le gantsi ba bantse ba tshwenyegile fela ka ditlhopho tse di latelang. Ba sa gopole ditlamorago gore ba sa tsepamese maikutlo a bona mo go feng batho ditirelo. But not focusing on delivering the services to the people. But the statesmen, they are always worried about the next generation. Fela batho ba ileng gore ke ba puso ba nna ba tshwenyegile ka lotso le le tlang. E seng ba puso, statesmen gore bagolo gore batho ba ileng gore ba ikamaganye le politiki. Statesmen ke gore ba ga ke tsore ka ba ya ya wa ntlhaloganya. Bagolo, like the elderly people, in most cases, they are the ones who Worried about the next generation. Baba sa khathaleng, Ba ba Baba kgathalang. khathalang lotso le le tlang, the Ka generation. jalo ke kopa gore ge re tlo ira bill e re tla be re e direna re naganele the next generation gore re empowera ka mokgwa o ntseng jang. When we are busy with this bill, we have to consider what what could affect the next generation. Ke a leboga mme re modise bo modise ke ba etsho ke kopa gore tle re ke tswa fana ke bue le wena. Ke a leboga. Thank you very much, Mr. Modise. The Modises are relating with me. Thank you very much. What's in the Mustone? Good morning, elders. I would like to thank you. Gongwe ke tla tswa ke itse se sengwenyana. Nna molelo o tshwentse ba gaetsho. Batho ba lla ka molelo botlhe. People are complaining about fire. Molelo wa re senyetsa. That fire is destroying our properties. Ha bona re otile yana ke molelo. Everything is fire. Jaanong go go te thuso e gone. I heard that we can get help. Mara rona re e bone rona ba bangwe. We don't see that help. Thuso eo gore e tla mo go mamo ba ba ntseng jang. Who are the people who are receiving assistance? Re tlo bona thuso pa mare Jaanong ke a leboga. thuso re tlo bona net ha re fetsa go kry leina la gago re tlo kry thuso tlo bona. Ina Jahau Kemandra, Ke Ernest Ernest Rutwane. Twani, Rutwane. Ernest Twani. Rutwane ke gopane mme gone ke apartheid pele. A re le tlogelele se ka ra tlhola re boela ko morago. Oh, I've got another name, the apartheid name, but let us not go there. Gopane tota ke gopane mo paseng ke Ernest ke Rutwane. Ernest Kopani, Rutwane mo paseng. Twani. Jaanong ke bitsa le mo paseng mme gone ke le gopane. No, my real surname is Kopani. Jaanong ke tswelele. Should I continue? Ha ke batle go diega harra. I don't want to take your time. Ha ke batle go senya nako. I don't want to waste your time. Tswela pele rra. Ke a itumela rra. I'm happy. Dilo tsa ka di mo thata. Eh? Dilo tsa ka di mo pampiring. Well, I've got I've written a document
o tla mpolelela gore ke di neye mang. So I would like to hand it over. O tla di bona moo, You will see them here from dillo tsa ka. my concerns. Mme re tshwenyegile tota rona We are worried ka baka la molelo. because of the fire. O tshwanetse go bonela polane Yeah, something must be done. mo molelong o. Something must be done about this fire. Ga re itse gore mollo a o dirwa ke motho a ira tlhaloganyo e bereka. I don't know whether the person who's starting fire, his head is normal or not, Ka gore o re bolela ikonomi. because that person is killing our economy. Ikonomi ga e ya wa. The economy is falling down. Le ena ba bolwa ke tlala. And then the very same person will suffer from hunger. Jaanong puso ya rona o ka re e ka dirisana le batho ba ba ntseng jalo. I think our government should deal with such people Ya ba ruta gore naga ya tsamaya go tshwanna go tshubiwa and tshubiwa. then to educate them that you cannot just start fire randomly. Ke go bolaya setšhaba. By so doing, you are killing Jaanong- the community. A go batliwe leano Let's come with a plan gore go ka hedisiwa jang dilo tse di maswetsi. as to how can we deal Ka re di maswe. with this nasty stuff. Nako e nngwe Eh, yeah. o tshuba jana. Sometimes this person starts the fire, Kakanyo ya gagwe e mo tlhaloganyeng ya gagwe a le esi hela jana. he's thinking about whatever concerns him alone, Ga a akanyetse morahi. doesn't think about the community at large. Jaanong a puso ya rona e plan-e le batho ba ba ntseng jang gore ba bereka jang. Let our government come with a plan as to how to deal with these people. Fire brigade e nne gaufi le rona le yone. The fire brigade must be closer to the people Gore e kgone gore e thusa e taboga. to assist urgently. Ka rona a rena lobelo a re taboga yana We don't have speed go kganna molelo ole. to fight fire Bosigo e kgakala. before it spreads at the larger place. Ke ile ka ra ke batla go senya nako. I've already mentioned that I don't want to Dilo waste your tsa ka time. di bogolo di mo pampiring. My main concerns are contained in the document. Mme o di I've got. tshotse ha. The lady took my document. You will see them. Di na le address go tlhehela. Sorry? Di na le address go tlhehela. Yeah, I've written my address, everything. Thank you, ke batla go senya nako. Thank you. Ra leboga ntate Nthoani. Ra leboga Ntate Nthoani. You are right on time. O tshwere nako. You are a very good example. O motlhala o o siameng tota. Unlike Dr. Mans. Ha o tshwane le Dr. Max. The next speaker. Sebui se se latelang, Good day, everyone. ke a le dumedisa lotlhe. Ka lebitso ke Itumeleng mo. Itumeleng Letsomo Tlhaga mo Mafikeng. from Mafikeng. Ke Ward Committee from Ward 2. What committee, what to? Rotlhe re senyegile ka molelo. We are all concerned about the fires. Ko Mafikeng re na le di-fire brigades mare ga di bereke. In Mafikeng, we do have fire brigades, but they are not functioning. Le toropo e kgona go sha fela ntse ba le teng. Sorry, fire can start and they do nothing, but they are there. Mo ngwageng wa go feta Last year, go ile ga nna le molelo mo metsaneng e gautshwane o ne o tlhaga Botswana. we experienced fires in the nearby areas. Ga go kile ga nna le opela o neng a tla le a babediwa. Even if though we summoned help, but nobody pitched up. Bo go ile ga nna le molelo mo metsaneng e mentsi. Many villages were affected by fires, Batho ba ile ba latlhegelwa ke maruo. matlo. Many people lost their houses, Diphologolo tsa bone di ile di a swa. animals or livestock. Le ya ka ke bua yana. Diphologolo tse di tlhaga kana tsone di wild animals di nna mo motseng no yana. As I speak now, most of wild animals, you find them now in residential areas now. Ka ntlheng ya molelo gore di dule ko sekgweng
di tshaba. because they fled the fields because of fires. Now they fled to the residential areas. Bašwa ba bantsi ga ba bereke, Most people are unemployed, mme gona sepe se ba se dirang, ga ba rute bašwa ka gone go ka thibela molelo. those who are in power, they are doing nothing to educate or to train the youth regarding firefighting. Bontsi wa sebaka morahe ke one o timang molelo. In most cases, members of the community are the ones who are fighting the fires. Ga bana On their- experience, ba They don't- riska matshelo a bone. They don't have experience, they are risking about their lives. Mme puso ya rona e re e tshepileng ga e dire sepe. Our government, the government we trust, is doing nothing to assist. Mme nka rata ga e ka re ke tswa ga gompieno ba Out- gore buela le one masepala wa rona ka modiri molema gore ditirelo tsa rona di re atumele e re ga molelo o simologa e be re kgone gore re kry-e thuso ka bonako. Okay. I think today, when you live here, you will talk to our municipalities that the services must come closer to the people. A mme a kalo bagaetso ke a leboga. I thank you. Yeah. Onyoko Motsama? Okay. Oh. Okay, that's enough. Ano, ke Setswana. Good morning, everyone. Ke a le dumedisa lotlhe. I go by the name of Putisana Sesi. Phudisana Sisi ke ina jame. I'm a student under Northwest. A ka utlwa mo matoko- I'm a student under Northwest Oh, Umbrella, ke moithuti mo tlase ga Northwest. Umbrella Fire Protecting Ke Association. mo mokgatlhong mogolwane wa bolwantsha melelo. I'm from Potchefstroom, Ikageng, Extension 11. Ke tswa ko Potchefstroom ko Ikageng 11. So, nabagolo, selo se ke llang ka sone nna le kgo ya ka ke gore, My concern is masepala ba re fail. our municipality is failing us. Most of the fire breaks di etsiwa ke rona, We are the ones who are making fire breaks. but ba re consider as re batho. They don't consider us as people or of any importance. Re kgona go tsoga ka bo ma 6 go te go tšha somewhere. We are being called around 6 o'clock to go and fight fire somewhere. Re tlhola the whole day go, but when ha ba tla, We spend the whole day there. ba tla ka nako tsa bona. When they come at their own time. And when they arrive, Tswela pele. ba tla ka dijo, but we are not getting anything, even water. Ba fa batho ba bona, rona ha When ba they re come there, consider. they will only give us food. Or ba le fa dijo. They don't. Oh, ba tla le tsona fela le nna le Yes. la ba bohela ba ja. Yes. Oh, they would come there with food and water, and we are not giving anything. And gape re kopa le funding cause re tlhoka ntho tse ngata. We need lots of stuff which can help us there. We need fund. Talking about fund, re tlhoka bo di equipment, the uniform. We need equipment, we need uniform. Oh, re tlhoka di diriswa, re tlhoka diaparo. Talking about uniform, ha ba fitlha ko, ba re direla magare, ba bua gore how can you come la apere di plastic, le tlo tima mollo. But And we are they- doing the better job than them. And when they come there, they talk bad about us that we come there wearing plastic. What do we think we are going to do with plastics? So But now, we are doing better job than themselves. so re ne kopa go dirwe something about that. Please Because re do ba s- direla mosebetsi. Please do something because we are doing the job on their behalf now. Yes, ke a leboga. Thank you. Ke bo mamba, Yes, sorry. Pudisana. Or Ke bo ke bo- mamba. or ke bo mang bao ba direla mmereko? No, who are these people who are saying you are wearing plastics and all Ke that? ba mang ba ba reng le apara di-plastic?
Ke ba ko fire department, those ones ba ba parang dintho tse red. People who are coming Yes. from fire department with red clothes. Is it Dr. Mulema Keep Dr. Mulema or ki local municipality? or keep I Maspal, think keep it's a Maspal. local municipality. JB Max, Ke yes. tsa gore ke or J Max. Yes, Or JB Max, go JB like Poch. yes. Poch. sir. Okay. Yes. Okay, thank you. All right. Or ntate o. O ska tlola thata mo nthong ena, ba re phasa. No, Goeiemorgen, eerbare leden van die parlement en allemaal hier teenwoordig. Ek vra dat ek in Afrikaans kan praat, ek is nie so vlot in Engels nie. Good morning, members of parliament. I'm requesting that I speak in Afrikaans as I'm not very conversant in English. Ons kan jou hoor, my broer, ons kan jou hoor. Baie dankie vir die geleentheid wat ons hier kan wees. My naam is Sampie van der Merwe. Thank you for the opportunity that we can be here. My name is Sampi van der Merwe. En ek is die voorsitter van die Naka Modiri Molema Distrik Brandvereniging en die Delareywil Tswahing plaaslike brandvereniging. I am the chairperson of the Ngakamudir Molema Fire Protection Association Protection Association en Tswahing. and also of Tswahing. Ons steun heeltemal hierdie nuwe wet. Ons dink is 'n baie goeie wet. Daar's net sekere bekommernisse wat ek net hier wil van sê vandag. We support this bill. It's a very good bill, but there are, however, certain things that I want to say here today. Ek is persoonlik nou al in Delareywil waar ek woon, seker 10 jaar betrokke by die brandvereniging en by die werk van die brandvereniging. It has been 10 years that I've been involved in the fire association since I've been staying in Delareywil. En een van ons grootste probleme is die wet wat reeds daar is, het baie regulasies dat die staat of 'n regulasie dat die staat moet lid word van 'n brandvereniging, maar hulle steur hulle net nie daaraan nie. Many regulations states that there are people who have to belong to the association, but they are not worried about that. So my groot bekommernis of ek wonder net in die nuwe wet gaan dit ook ingeskryf word, maar hoe gaan julle ek dink is 'n politieke probleem ook. I'm just worried how you are going to deal with it in this act. I think it's a political problem. Dat al ons munisipaliteite weier net se muur om lid te word van die brandvereniging of om enige fooie te betaal, alhoewel die wet sê hulle moet dit doen. Because most of our municipalities, they do not want to be part of the fire association, even though the law or the bylaws state so. En dis ook nie net ons munisipaliteit nie, al ons staatsdepartemente in die Noordwes provinsie sukkel ons nou al van laas jaar af en geen staatsdepartement het nog fooie betaal behalwe, departement landbou wel. It is not just the municipality, but also the government departments that are struggling also to pay for fees to belong to that association. Ons as brandvereniging wil graag saam met almal werk, maar as die staat en die munisipaliteite nie saam met ons wil werk nie. We as the fire association would like to work with everyone, but the government and the municipalities, they don't want to work with us. En ons wil graag gaan brande help blus, maak nie saak op wie se grond dit is nie, die tradisionele owerhede, die blanke boere, die opkomende boere. We want to help to put out the fires. It doesn't matter where it is, whether it's at the traditional leaders' land or wherever it is, we are prepared to help to put out those fires. Maar as die staat en die munisipaliteite nie ook wil finansiëel bydra nie, die boere betaal 'n baie klein bedragie elke jaar, so ons het nie baie fooie nie. If the municipality and the government does not want to assist in terms of funding, then it's a problem because the other association, the farmers do pay a certain fee every
wees jaarliks. every year. So in die omgewing waar ek vandaan kom, Delareyville byvoorbeeld, het die munisipaliteit 'n wildreservaat. Dit is 'n staatsbate. In the district where I come from, the municipality has a nature reserve. Maar hulle wil glad nie lid word van die brandvereniging nie en ons het hulle al gevra om ons net R500 of nie ons nie, Working on Fire het hulle gevra om hulle net R2500 te betaal, dan sal hulle die voorbrande vir hulle doen, maar hulle weier. They do not want to belong to the association. They do not want to pay the amount of 2,500. They just don't want to. So wat my net baie bekommer, dit is staatseiendom, dit is staatsbates wat net elke jaar afbrand en daar's geen heining meer, niks nie, dit word net vernietig. What bothers me is that it is state-owned departments that burns down. Now there are no fences, there's nothing there, and we cannot assist. 'n Ander groot probleem wat ons ook het en wat veronderstel is om ons te help is die munisipale brandweer wat onder die distriksmunisipaliteit val. And the other big problem that is supposed to be helping us is the fire brigade that falls under the municipality, the district. En in Delareyville waar ek vandaan kom, het die gemeenskap ongelukkig die brandweerstasie afgebrand 'n klompie jare terug. In Delareyville, where I come from, the community members burned down the fire brigade station. En nou van daai tyd af, moet omtrent 10 jaar wees, is daar geen brandweer meer nie. Daar is personeel en daar is huidiglik voertuie, maar hulle funksioneer nie. Since that time, there are fire brigaders, there are vehicles, but they are not functioning. So as daar enige veldbrande is, waar hulle veronderstel is om ons te kan kom help en vir ons te kan help, hulle 'n tanker wat water aanry, is hulle kom net, hulle daag net nooit op nie. When there's a situation where there's a fire and we ask that they come and assist us with water tankers, they do not pitch up. They simply do not pitch up. Die situasie is so ernstig dat verskeie kere, soos gister, was daar groot vuur by geboue in die dorp. Yeah, the situation is so serious that yesterday there was a big fire in Delareyville. So die boere met hulle klein, ons noem dit in Afrikaans bakkiesakkies of skiet units, het gekom om te probeer om hierdie groot geboue wat brand te red. So the farmers with the En dit is maar een van verskeie geboue. Ek weet ons praat vandag oor veldbrande, maar net om vir u te wys hoe ernstig die probleem is. I know today we are talking about veld fires, but just to show you how important or how important the situation is. The buildings are also affected. En ongelukkig in die Noordwes glo ek is nie net Delareyville se brandweer wat so swak af is nie. Baie ander plekke hoor jy ook dieselfde probleem by brandverenigings. Unfortunately, in the Northwest, it's not just Delareyville that has the problem. Other parts of the Northwest also have. So dis net ons groot bekommernisse want vuur ken geen kleur nie. Vuur brand oral en ons wil graag ook oral help. Maar as ons net die ondersteuning kan kry wat ons moet kry. It's a call for, okay. It's actually a call because fires do not have a color. A fire can start anywhere. So ons wil graag saamwerk en ons vra net graag dat daar meer gedoen word en ernstiger opgetree word teen munisipaliteite en staatsdepartemente wat nie aansluit nie en wat nie hulle ledegeld betaal nie. We just ask that there should be cooperation at the municipalities as well. We must work together and they must also pay the fees that are due by them. As ons daai fondse kan ontvang en die boere wat lid is van die brandvereniging sien, maar die staat kom ook en hulle gee iets, sal hulle houding baie verander. If we can work together and they can
pay those fees and the government and the municipalities as well, then we can work together and get somewhere. Baie dankie vir die voorreg om te kan gepraat het en veilige dag verder. Thank you for the opportunity that I was able to speak and a safe day further. Baie dankie meneer van der Merwe. Jy het net oor 10 minute gevat. Ek het jou gesê mos ek kan Afrikaans praat. Ek het jou lekker gehoor. I heard you properly. I told you that I can speak Afrikaans. Ja, en ek wens dat al die mense moet Afrikaans praat. I also wish that all the people can speak Afrikaans. Ja, want die mense in my linkerkant praat Afrikaans ook. Because the people on my left-hand side, they also speak Afrikaans. I told you. Ek het jou gesê. What is linkerkant? What is linker? Wel linkerkant, rechts, in my rechts. Die mense in my rechts. Good morning, everyone. My name is Moreni Molandwa. I'm a student under Northwest Umbrella Fire Protection Situation. I'm from Potchefstroom Extension 11. Good morning, everyone. My name is Moreni Molandwa. Dumelang bagaetsho, nna ke Maureen Molantwa. A student under Northwest Umbrella Fire Protection Situation. I'm the student in Northwest under the Umbrella Fire Protection Association. I'm from Potchefstroom Extension 11. Ke tswa ko Potchefstroom ko kgaolong ya Ikageng Extension 11. ko extension 11. For now, ke laka selo sa gore re risk ka maphelo a rona go ya ko mellong. Today my problem is we are putting our lives at risk in fires. And ntho e re dira mesebetsi ya ntho ya batho ba berekang ko fire, re dula re di fire breaks, re etsa ntho nngwe le nngwe. And government yone ha e re thuse ka niks. We end up doing the work which was supposed to be done by the fire brigades, and the government is not assisting us in any way. And re do na last year re ile ko molong o mogolo go sena ntho e ba re thusang. Chairman a rona a ba founela batho go batla re thusa go tima mello. Government yona ha ya tla total. Yes, last time we had to put off the fire which was very big, but the government did not assist us in any way. And re dirile ka go matla a rona otlhe re time mello re kgone go save di property tsa batho. We tried our best to stop putting off the fire to protect the other people's areas or the places where they're staying. So government e re thusa ka ntho nngwe le nngwe e re needang. We are requesting assistance from government with all the needs we have. Ke a leboga bagolo. Thank you very much. Dumelang ma-parliament a mantle. Greetings to you, wonderful parliamentarians. I swear God to bless this memory parliament. It was for the first time to find myself standing in front of community of parliament. Ke lekgetlo la pele ke iphitlhela ke eme mo pele ga maloko a parlamente. I'm from Makgobistad, Ke tswa ko Makgobistad under
Councillor Mr. Hasenwe. Mo tlase ga mokhanselara Rre Gasengwe. So you will apologize because I read it doze. I read manzere darinzero kotu afela yana. Ga ke kopa maitshwarelo. Some of we don't know these things so well. I'm not going to say anything too much here. My name is Joyce Matlodingau. Ga ke tlo go bua go le gontsi fano leina la me ke Joyce ke Matlhodi Nkau. I'm from Makhobistad Health Center Clinic as a committee. Ke tswa ko committing ya Makhobistad kwa clinicing ya teng. Ke committee ya teng. And Ndate Gasenwe as a councillor of Makhobistad Ka mo village. tlase ga ntate ga isewe jaaka le councilora. I apologize. Ante re tsamaya ke eta ke sa bue sentle. We find ourselves re kry-a a fra to stand in front of Matona Parliament. It's difficult to stand there. I'm apologizing because it's for the first time I stand in front of the members of parliament. You will have to pardon me. Ke utlwile sentle ga go buiwa ka go fisa. I have heard well when we were talking about fires. And then rona thata ko metseng semagae, we find ourselves re bona ga ditlhaga di le dingata so re nagana gore that go fisa ke solution. Yes, a ka go buiwa somewhere ga o le mo motseng mo o ka fitlhela o bona erosion ya smoke e tswang ko ntle, and ko ntle kwa kana ke ko merakeng ko dikgomo di nnang teng. As I heard, I believe is dangerous. Sometimes dikgomo ko merakeng di nna di le okay, sorry ma. Here in the rural areas, it's very forested areas. In most cases, we see the smoke emissions coming from those areas. And then ko merakeng dikgomo tse dingwe di nna di le nosi bo banga tsone ba ya maphakela. Some areas, it's some sort of common ages where the cattle are staying there. So in most cases, the people who are looking after those cattle, they go in the morning. Yes, I swear Almighty God, we will stop to do that thing because we didn't know that is dangerous. Ke ikana ka Modimo wa me gore re tla kgaotsa go nna re dira dilo tse di tshwanang le tse go ne re sa itse gore dilo tse di tlholang molelo di kotsi thata jang. Magaetso parlamente entle moifo wa parlamente how o le fofatse fale. It's for the first time we get a grateful fra to stand in front of committee ya parlamente. Ke matona a go godimo-dimo ga o tsena fa everything which we have been expecting to come and cough it out, you get a fra, then it be difficult for you to go according the way you want to say. I apologize. It's very frightening to be in front of the members of parliament, and in most cases, some of the things that we were intending to say, we can't say them so well because we are frightened. Ene ka re nako nngwe maparlamente a rona a mantle nako nngwe go ka no go tla fela once in a blue moon ko metseng semagaeng go organize-wa ka go organize-tswana le tlo go bona le mo metseng ya rona. No matter if in government you have done something that's gratefully o ntsha di food parcel nako e nngwe ba amogela di grant tsa bone, but there is still a grateful sufferance ya batho. Nkare nako e nngwe go ka nna fela lenaneo le go ka bidiwa morafe one of moifo wa parlamente wa tla ba le bararo ba le bakae la tla go bona. We wish that once in a while the parliament's committees can come to the deep rural areas to see what is happening there. The people can have some knowledge to see what is happening with the people. Like sometimes people get the food parcels and so forth. Rena le batho ba di honorable di office
ba e leng gore ba bangwe ba solla, no matter bana at the meantime, some of them le ge ba bangwe sometimes ba na le go tshela monate, bana ka re ba na le bo influencing bo bo rileng. Mare when you look at the vulnerability is too much mo baneng le mo bagolong ba bangwe ba senang tlhokomelo e rileng. E ka re nako e nngwe go ka no go iragala once in a blue moon, palamente le ga o ka tla batho ba le babedi hala go a bidiwa ya organize-iwa, ba tla ra bitsa bone batho ba ba vulnerable gore a ga go kgone gore ba ka agelwa a place e ba ka nnang mo teng, ba nna for ga nna le batho ba ba ithaopelang, ba ba fa dijo, ba ba tlhokomela. I swear I'm Almighty. emphasizing on this issue that the parliament must try in most of the times to come, because we are staying and living with the people who are vulnerable. It could be kids, it could be adults. If there can be a center that can be built for these people so that they can be looked after. It's painful go bona ngwana a sotlega o le mme o ima ngwana full 9 months. It's very Yet- painful for the mother who was pregnant, then had the kid after 9 months, then you see your kid is suffering. I say Almighty God to bless the Parliament of South Africa as He have sent us today, my dikemedi tsa Parliament. I say Almighty God to bless you. Kare Morena Modimo a le segofatse jaaka a kgonne go ka romela maloko a palamente go tla go nna teng fano gompieno go tla go reetsa dillo tsa rona. Ke leboga go menagane. Re lebogile thata mme. Ke itse gore ha o re Modimo a re bless o bua le nna. I know when you say God must bless us, you are referring to me. Batho ba ke tsamayang le bone ba ga ba re utlwe. O ska e toloka. Batho ba ke tsamayang le bone ba botlhe ba utlwe ga o re Modimo a re tshegofatsa o ra nna yaanong. Ke nna hela ke go utlwang. Ska e toloka ngwanese. Tlara. A re dumeleng bagolo. Greetings, everyone. Ke nna Ofentse Gabana Kgosi. I'm Ofentse Gabana Kgosi. Ke moithuti wa ko setheong sa Litchenburg campus. I am a student from Litchenburg campus. Ke ithutela agriculture. I am in the course of agriculture. Ke rata go tsaya sebaka se ke leboge matsapa a palamente. Let me take this opportunity to thank to thank the Parliament for being here today. Go tla go share maikutlo a bone le setšhaba. To come and speak and hear our views together. Re le setšhaba sa Northwest As the community of Northwest, re itemogetse thata gore molelo o kgotlhela land. we have noticed that the fire pollutes the land. Kgang kgolo ke gore society or community ha e tlhaloganye gore ga ba fisa land The main thing is that the community is not aware that when they start fires, gore ga ba itse gore ha ba kgotlhela land ba dira problem e nngwe e leng gore e feletsa e ka diga economy ya rona. when they pollute the land, they are causing the problem. They are causing the problem. That problem that can affect our economy. Molelo o fisa ditlhaga mo e leng gore dikgomo tsa rona
di ja tsone ditlhaga tseo gore di kgone go ka itekanela. These fires, they damages the grazing lands for our cattle or livestock. Dikgomo tsone tse re di ruileng tseo ke dikgomo tse e leng goreng di community e ikaegile thata ka tsone. This livestock is the one that the community is depending on. Mme re le setšhaba re ikopela gore thuto e le gore palamente e tla ka yone mo setšhabeng e ka e atisa ko dikgosing tsa rona ko motseng. As the community, we are requesting that the lessons that the government is bringing to us, it can even reach the traditional leaders, our kings, chiefs, Gore ba kgone go ka ruta setšhaba sa bone gore dilo tse ba di dirang ga di a siama. so that they can teach their communities to say that what they are doing is wrong. Re le baithuti ba agriculture As the students of agriculture, re tlo go itemogela mathata a gore ga re tswa ko ditheong re ithutile se e leng gore re se ithutile re batla go tsweletsa se e leng gore re se ithutile ko dikolong re fitlhela we are going to experience the problems after we have finished our studies at the colleges or at our institutions of learnings. ra go fitlhela ga re batla ditsha re fitlhela ditsha tse e leng gore ra di batla di le limited. When we are in need of the sites, we'll find that the sites are very limited Ka ntlha ya kgotlhelelo ya molelo. due to the pollution of the fires. Ntlha ya ka ya bofelo My last point is, ke ne ke ikopela go palamente I am requesting from the parliament gore re le baithuti ba primary agriculture Litchenburg campus as the student from the Litchenburg campus, re ne re kopa gore ka lengwe la malatsi le romeleng ba department of agriculture we are requesting that one day you should send the people from the Department of Agriculture, gonne re le baithuti ba primary agriculture go na le dikgwetlho tse dintsi tse e le gore re lebagana le tsone ko campuseng. as those students we have many challenges that we are facing at the campus. Mme re le baithuti re buile thata mme dilo tsa rona ga di a tsewa tsie. As the student we have complained, but our concerns were not taken any further. Ba feletsa ba re bolaya lerato le le gore re na le lone ka agriculture. We end up being demoralized in agricultural issues Ka ntlha ya gore ga ba diritse le gore di tshwanetse gore ba ka di dira. because they are not doing what they are supposed to do. Ka mantswe a kalo ke a leboga. Thank you very much. Sorry, sir. May I request that you go to our committee secretary, Uchileka, you exchange your contact details, and also you write a report of your concerns. That then we will submit some of the things that we have raised to the relevant department. Thank you. Mr. Stock, I hope you are not going to take 30 minutes. 5 minutes. I'm going to switch on my timer so that I can stop you if you exceed. Thank you. You may shoot. Blijkbaar praat u Setswana ook. Maar u sal my net laat weet wat ewig jy voel om te praat. Ek is so. Dis reg. Dankie. Is the clock on, ma'am? Ndabezitha Sotoho Kamakodongo
Nkosi yamaphandle, Ngwenya Mabuyeni, Mbundela Nilanga, Ukabatongo Hlogo Mamba, Ngusikatana Kwananela, Ngurudzana wako. Why Ngusikatana Kwananela. Bagolo wa itse gompieno ha ke tlo dumedisa ke bua le maloko a parlamente ke tlhabua ke ditlhong ka gore ke bona nkete ba nkgatella yaanong ba dirisa matla a bone gore ba nkgaolele nako le ba bangwe ka mona ba dumelwa gore ba bue. You know, today I feel so ashamed to greet the public members and the members of the committee because they are using their power now to oppress me. For the people here who don't know me, I'm the provincial chairman of the Northwest Umbrella Fire Protection Association. Nna ke modulasetulo wa mokgatlo mogolwane wa bolwantsha melelo. We represent 20 fire protection associations. Re emetse di protection fire protections tse 25. We represent 4 district fire protection Re associations. na le di districts tse 4 mo re le ditlhopha kgotsa mekgatlo e metlhano ya bolwantsha molelo. I mean, 4. 4 districts. Yes. Yeah. We represent all the tribal authorities through the offices of the Provincial House of Traditional Leaders. Re emetse bogosi re tswa re le mo ntlong ya bogosi. And we are supposed to be representing all municipalities, state-owned enterprises and Re government tshwanetse departments. re emele bomasepala, dikgwebo tsa puso, jalo jalo. As you heard from Mr. van der Merwe, the Fire Protection Association yesterday actually was the de facto fire brigade service in De La Revel. Yaanong o utlwile le Re van der Merwe a bua ka ntlha ya go lwantsha melelo le ko De La Revel kwa a bua mabaka. Ntate Modisa o ne o latlhegile, ke thabile ke go bona o kgutlile. I'm happy to see you, Mr. Modise. You disappeared at some stage, so I'm glad to see you back. About 4 weeks ago, 4 people died between Christiana and Jan Kempdorp. Batho ba tlhokofetse magareng ga Jan Kempsdorp le Christiana ba bane. We believe that these deaths could have been prevented had Sunral or the roads department made the fire breaks on the side of Re the tsaya road. gore fa Sanrale kgotsa lefapha kgotsa puso e ka ba e dirile di-fire breaks, matshelo ao a ka ba a bolokilwe. Tomorrow, 2 weeks ago, a lady died here in Litchenburg. Go na le mme yo o tlhokofetseng mo Lichtenburg mo. Due to fires, and the FPA had to stand in for the E le ka municipality. ntata ya melelo, FPA ya tshwanela e eme ka dinao. About a week ago, 1 person died in Derby. Motho a le mongwe o tlhokofetse ko what's that? Derby. Debbie. Eh. Yeah, ko Debbie. Potso ya ka ke gore go tshwanetse go tlhokafale batho ba ba kae gape How many- pele mmuso ba re thusa. How many people should die before the government can assist us? Enough is enough. Re tsaya gore go lekane. Wa itse go ema mona o apere ha ke itse gore ke re fraga e mo magetleng ya ka gore ke utlwa gore batho ba tlhokafala. To stand here and hear these depressing stories that people are dying, E re kenya stress nako e le ke simolola moriri wa ka o ne o le montsho. it gives me stress. When I started, my hair was dark. The question that the chairman asked is, do we support the amendments? Potso e ke boditsweng ke modulasetulo o na mpotsa gore a ke ema nokeng tlhabololo ya bili kgotsa molaotlhomo o. The answer is yes. Karabo ke ee. However, we've got a couple of suggestions which we believe can improve the act. Le fa go le yalo re na le maikutlo a gore re na le ditshitshinyo tse re ka di fatlhelang tseo ba reng e ka nna tsona di ka matlafatsang molaotlhomo kgotsa bili e. The current act
says National Veld and Forestry Act. molao o wa dikgwa wa melelo ya dikgwa le tlhaga However, we are now changing it to the Veldfire Act. ra o fetola re o dira molao wa dikgwa. We have a counter proposal which may be better if you look at the context. Re na le kakanyo e sele kgotsa e farologaneng le e fa o ka e leba sentle gongwe e ka thusa. We would like to suggest that you consider calling it the Fire Prevention Authority. Re rata gore re dirise lebitso la bothati jwa twantsho ya melelo. The reason for that will take away a lot of the concerns that you heard yesterday and today. Yaanong lebaka legolwane ke gore seo se ka thusa mo dilong kgotsa matshwenyego a re a utlwileng gompieno le maobane. In the presentation that we will be submitting to you, you will see that the fires are not only in the veld. Yaanong ge mo sekwalong se re neelaneng ka sona o tla kgona go bona gore bothata jwa molelo ga bo mo dikgweng fela. We protect crops, Re sireletsa dijalo, we protect national protected areas in terms of international conventions. re sireletsa le mafelo a ngwao le setso ao ba reng a supilwe kgotsa a tshwailwe go nna mafelo a tshwanetseng go nna a sireleditswe. We are protecting human settlements and villages, and now you hear we are also protecting shopping centers and towns because municipalities are not able to do their Re work. sireletsa mo go nnang batho, re sireletsa metse, magae, yaanong ebile o utlwile le gore re tshwanetse re sireletse gape le mafelo a dikgwebo, mabentle le jalo jalo. Mama ngikhuluma nawe Ke bua le wena mme. bathi isala kutshelwa sibono ngomopho. Ngwana wa magana go botswa o utlwa ka letlalo. The problem that we are faced with is people do not listen. Ba bothata jo re nang le jone ke jwa batho ba ba sa reetseng. As I'm standing here, about 60% of fires are coming from state land. Melelo ha ke bua yana bontsi jwa yone 60% ya yona e tswa mo lefatsheng le e leng la puso. For government to come and legislate, but government does not adhere, is not good. Parlamente ya tla e tlo re reetsa fela ga e dire se re se bolelelang yone sone. I'm not saying that private landowners are not guilty. Ha ke re ba na le mafatshe a bona ga ba na molato. There are many private landowners who are also non-compliant. Go na le ba ba nang le mafatshe a bona fela le bona ga ba latele molao. But unless we are given the authority to do something, Fa re filwe bothati jwa go dira sengwe, nothing will change, even if you amend the act. le fa re ka fetola molao ha le sa dire sepe ga gona se se tla fetogang. We are requesting that you include an automatic trigger point for the installation or the activation of a state of disaster. Yaanong ge re tshwanetse re tsitsinya gore go nne le mafelo a ka kgonang go samagana le dikoduwe fa di tlhagelela. This will allow us to activate government resources at national, provincial, and district level. Yaanong seo se tla kgona go thusa gore puso e kgone go rebola dithuso kgotsa diketletso mo pusong bosetšhaba mo ya province le dipuso tsa selegae. This will be in the service of our volunteers who are unpaid volunteers at own risk, at their own time, working to protect the community. Se se ka thusa gape le baithaopi ba e leng bona ba re thusang go sireletsa setšhaba ba ka nako ya bona le go tsenya matshelo a bona mo kotsing. Yesterday, I said that we had just over 25,000 burn scars or fires in the province. Ke buile gore re na le melelo e fetang 25,000 e re nnileng le yona mo provinceng. And that was from 1 May to 18 November. E ne le ka di 1 tsa May go fitla ka di 18 tsa November. This led to the loss of
303 hectares. Yaanong se se dirile gore re tla tlhaelwe ke di-hectares tsa dipalopalo tse ke di buang tse. Somewhere in the middle of the season, we requested that a state of disaster be declared in our province. Yaanong ge re go na le mo sale ra ipuela gore province ya rena e tsewe e le province eo ba reng e wetswe ke koduwe. Our resources were outstripped. Madi a rona a fedile. We could not carry on fighting alone, we needed help. Re ha re sana bokgoni ba go tswelela go lwantsha melelo re le bosi. I was always told, "Umntwana ongakhala ufela embelekweni." Ke utlwile gore ngwana yo a sa lleng o swela tharing. And nobody listened to our cry. Ga gona o a re reetsang. Even now, I still don't have an official answer that when the state of disaster will be declared. Le hone yaanong ke santsane ke beile letsogo mo phatleng gore a re tla kaiwa province ya rona e tla ikaiwa neng ya ka province e ba reng e mo koduweng. If you read the introductory paragraph in the Disaster Management Act, Fa o bala paragraph ya go simolola mo molaong o it says the prevention of disasters. e re go thibela dikoduwe. I'm not going to talk about the rest, but to prevent. We wanted to prevent further disaster in our province, and we got no support. Rena re maikemisetso a rena ke go thibela dikoduwe. We are also requesting that state assets be made available in terms of firefighting or fire prevention for free. Le gore puso e re rebolele didiriswa re sa duele sepe didiriswa tse di ka diriswang go lwantsha melelo e. When we are fighting fires on behalf of communities, traditional authorities, municipalities, or in World Heritage sites, Fa re lwantsha melelo mo setšhabeng mo mafelong a kailweng mo dikgweng re dirise tsona dilo tse. surely it cannot be expected from the volunteers Yaanong ge o ka se solofele gore baithaopi e nne bona ba ba rwalang boikarabelo bo bo ntseng jalo. that we have to carry the costs of this firefighting out of our own pockets. Le gore madi a tlameileng go diriswa foo a tswe mo go rona. There is no consequence management. Ga gona kotlo e dirwang fa motho a tlotse molao. It brings me back to Isala Kuchela Sibono Ngomopo. Se se mpusetsa morago mo ntlheng e le nna ke bua ke re ngwana yo tlhogokgolo o sira rraagwe. If we can't force government officials to do their work, Fa re sa gapeletse puso go dira tiro ya yona, and we can't have any consequence management, ebile re sena tsela ya go otlhaya ba ba tlotseng molao. Mr. Chairman, with the utmost respect, we are wasting our time here to try and change an act. Fa re ka se dire seo, Because gone go tla kaya gore re senya nako ka go fetolana le molao ka gore o ka se re thuse ka sepe. we've got an act, but it's not being implemented anyway. Re na le molao o sa tsengwang tirisong. Before the acting previous chairman cuts me off, I've got just a few more points. I'll try and be brief. O nsupile ka monwana modulasetulo o la pele e re ke pele a nthiba ke tswele pele. We humbly request that this portfolio oversight committee, as a matter of urgency, helps us to complete MOUs. Ke rata go ikuela gore mo committing e gore e re thuse re konosetse di MUs with the government of the state of Botswana. Le puso ya Botswana. We have many fires attacking our province or endangering our province. Re na le melelo e le mentsi e o ba reng e tlhasetse kgotsa e gaila ka province le go tsenya matshelo a province mo kotsing. Which comes from the north of our border. Tse di ke e tlhaelang mo melelwaneng ya ko north kgotsa Bokone. We have taken it upon ourselves as an association Rena re le mokgatlo o to illegally enter into Botswana and put out fires in Botswana before they attack our province.
gore re ye ko Botswana re thibele melelo pele e tlolela ka mo lehlakoreng la rona. You cannot wait for a fire, honorable colleagues. Sorry, I didn't follow that. You cannot wait for a fire. Ya o ka se emele molelo. To be here and try and put it out if the wind is blowing O 100 ka se kilometers of emele an hour. molelo o be mo go wena ya ba e gona gore ke tla o tima. I took it upon myself to authorize some of our members to cross the border and put out the fire a kilometer into Botswana before our people got killed or our crops got damaged. Ku kwantse setlhopha sa batho ra ya le bona ka ko Botswana ra tima melelo ra ithibela mo sekgaleng se se ka nnang kilometera go tsena ka mo Botswana. We know it's wrong, but we had no choice. Ra itse gore seo se fosagetse fela re ne re sena tsela nngwe. If you go and look on the satellite images, those fires had been burning for 2 and 3 weeks in Botswana without an attempt being made to extinguish the Melelo fire. e ne e gaila ka lefelo le la malatsi a ka bang ke ra dibeke tse di ka nnang tse pedi go ya go tse tharo go sena thuso epe. We also have problems of fires in the Northern Cape, Free State and Gauteng Re and na le Limpopo. bothata jwa melelo go tswa mo diporofense tse di tshwanang le bo Limpopo, Northwest, Northern Cape, Free State, Gauteng. Our fires go to them, their fires come to us. Rena re tlo ipuela gore ba tle mo go rona ba lwantsha melelo ba bona. The fire protection associations are not party to what government does in terms of MOUs. Yaanong ge di mekgatlo e ya ba lwantsha melelo ga se karolo ya puso gore puso e dira mo di MEUs. There must be standard operating practices and trigger points so that if the fire is there, you know what to do. Go tshwanetse go nne le ditsela tse di latelwang gore fa go na le molelo go dirwe eng. The next point, I'm just going to say the point, I'm not going to talk about it. I assume you will know what I mean. Ntlha e latelang ke tla e nopola fela nka se bui ka botlalo ka ke tsaya gore wa utlwisisa gore ke bua ka eng. As I said earlier, about 60% of fires start on state land. We must prevent the spread of fire from state land. Yaanong jaaka ke buile gore 60% ya melelo e tswa mo lefatsheng le leng la puso. Yaanong ge re tshwanetse re thibele melelo e tswang mo lefatsheng la puso. We heard some of the previous speakers requesting assistance. Re utlwile dibui tse di fetileng bangwe ba bona ba ne ba kopa thuso. You heard that we've had firefighters dying. Utlwile gore re na le balwantsha melelo. We have no insurance, we have no workman's compensation. Ga re na di insurance, ga re na mekgatlo e re tlhatswang matsogo fa re tlhagetse ke dikotsi kgotsa re gobetse mo ditirong tsa rona. We have no life cover. Ga re na di insurance tse di sireletsang matshelo a rona. Surely government can look after the volunteers who are doing the work to protect the community. Puso ke yona e ka kgonang go ka etletsa kgotsa go tlhatswa baithaopi matsogo fa ba thusitse mo ntlheng ya go lwantsha melelo. The next part of this point is not going to make me popular, Se ke tlo se buang jaanong se tlile go tena ba le bantsi. but there are many people that I'm aware of who work for the brilliant project called Working on Fire. Yaanong ge ke a itse go na le batho ba bantsi ba ba amega mo ntlheng ya projeke ya twantsho melelo. But it's a glorified type of slave labor. Yaanong ge seo ke bokgoba bo kgabisitsweng. They do not get pension, they have short-term contracts. Ha ba duelwe, ha ba tsholwa sentle. And this is all done under the guise of an EPWP program. Ene seo se kgabisitswe ka mebala ya EPWP. I know that some of the people are there for more than 10 years. Bangwe ba dirile fo nako e fetang dilemo di ka nna 10 without any support of pension, provident fund.
or an increase in salary. Habana pension, habana provident fund, ibile habana lotseno lo le tsepameng. This is not right. Ga ya siama kgang eo. We need these people on the ground. Ra ba tlhoka batho ba go re thusa mo fatshe fa. What are we doing to look after them? Re dira eng go ba thusa. The next point I think is important in terms of international conventions. Yaanong ntlha ke tla e buang yaanong e botlhokwa mabapi le tirisano kgotsa ditumallano tsa boditšhabatšhaba. If we listen to what the chairman said in terms of environmental degradation and climate change, Fa re bua ka phutlhamo ya tikologo le kamego e re bonang e le ka ntata ya climate change kgotsa phetogo ya maemo a loapi. our people or even our working on fire people get sent to places like Canada. Batho ba ba lwantshang molelo go na le batho ba ba sa le ba romelwa bo dinageng tse di tshwanang le bo Canada. We should be able to get people from overseas to come and help us as well. Re tshwanetse re bone batho ba ba tswang ko mose wa mawatle ba tle mo go re Therefore, thusa le rona. therefore it's important or actually imperative Go botlhokwa that we work on an international standard like incident command system. gore re tsamaisane le maemo a boditšhabatšhaba fa re tla mo dintlheng tse di tshwanang le tse. So that we use common terminology Gore puo ya rona e nne e tshwanang. and we must also have common systems and networking programs. Le gore re nne le ditsamaiso tse di tshwanang, re nne le dikgolagano tse di tshwanang, re nne le diprograma tseo ba reng di a tshwana. Mr. Chairman, it just struck me now, last year, right in the middle of our big disaster in the province, Mo ngwageng o fetileng mo re ne re na le dikoduwe. working on fire withdrew, I think, 22 or 25 people out of our province. Working on fire e ntshitse batho kgotsa e tlogedisitse batho ba ba ka nnang 25 mo provinceng ya rona And sent them to Canada to assist Canada gore ba ilo thusa Canada ko Canada kwa. without even discussing or negotiating or informing the Northwest Umbrella FPA. Ka ntle le go bua le umbrella FBA ya Northwest. We must make sure that things like this do not happen again, and it must be written or brought into the act how we work, what are the standard operating procedures when there are state resources and we are in great need. Yaanong ge re tshwanetse re emise dilo tsa go tshwana le tseo, re nne le tsela ya gore re dira seo yang, puso e re thusa yang ka matlole. Mr. Chairman, as you know, municipalities are treating us with total disrespect because they're not here. Bo masepala wa itse gore ba re nyatsa yang, wa bona ebile ga ba yo le gompieno fa. We're going to have to ask you or humbly request you to bring COCTA on board Re rata gore COCTA le yona e tsenelele mo kgang e. so that we can revise the penalties in the bylaws of all the municipalities. Gore re kgone go lebella gore dikotlo le melawana e dirisiwang ke bo masepala mo batlola molaong o go dirwe eng ka bona. So that we can bring in maximum penalties. You heard the people complaining earlier. Gore re tle re kgone go itse gore kotlo ya go tlola molao o e tla nna efe yaka o utlwile batho ba ipuela gore a go nne le se puso e se dirang go otlhaya ba tlhola melelo e ntseng jalo. The people know that there's no consequence management and the fines are very little. They haven't been revised for over 10 years. Yaanong batho ba itse gore nka tshuba ga ona se se ka diragalang le molao lona ke dingwaga di ka nnang 10 ga o ise o tlhabololwe o be o nne mo maemong a siameng. So it's therefore cheaper not to make a fire break and pay a fine than to do what is right. Yaanong batho ba tla kgona go utlwisa gore go tla nna botoka gore o nne le fire break motho a tshabe gore fa a ka se nne le yona go raya gore madi o tla latlhegelwa ke madi fa o tlhaiwa go sa dire seo. Mr. Chairman, honorable committee members, my last point is possibly one of the most important points. Ntlha ya me ya bofelo ke tsaya gore ke nngwe ya dintlha tse di botlhokwa thata.
We cannot do anything without funding. Ga go na se re ka se dirang fa re sena madi. We cannot do anything if we are not getting the support of government. Ga go na se re ka se dirang fa re sa bone ketletso kgotsa thuso go tswa mo pusong. We are wasting so much precious time to try and force government departments and municipalities to join FPIs. Yaanong ge re senya nako e le ntsi mo ntlheng ya go ka leka go gapeletsa mafapha a puso le bo masepala gore le bona ba ikamanye le di-FPAs. We are expending resources that we don't have. Re dirisa madi a re senang one. We are trying to force government departments to make fire breaks. Re leka ka natla go gapeletsa kgotsa go gatelela gore mafapha a puso a dire se se bitswang di-fire breaks. We are battling, like you cannot believe, to get access to the Honorable Fikile Mbalula. Re ke matsapa a seng kana ka sepe go fitlhelela office kgotsa kantoro ya Tona Mbalula, Fikile Mbalula. His department is one of our biggest concerns. Lefapha la gagwe ke nngwe ya ditlhobaboroko tse re nang le tsone. Transnet, Sunral, Roads departments Sunral, Transnet, ditsela tseo are not making fire breaks. ha ba dire di-fire breaks kgotsa diforo tsa go thibela melelo. And when the fire start in those properties and damage private property, Melelo fa e kubuga foo e gaila ka mafelo a leng gaufi le mo molelo o simolotseng gone. it is almost impossible Ga go thata to try and reach a settlement or to even find who the right person is. go ka buisana kgotsa le gore ke mang o e leng ene re tshwanetseng go bua le ena fa go ntse yana. To try and find compensation for the losses incurred. Le gore re kgone go bona go duelwa kgotsa go tlhatsiwa matsogo fa re latlhegetswe ke dithoto tsa rona. We don't want to fight with the department, we want to work with them and make the fire breaks. Ha re rate go lwana le bone, re rata go dirisana le bone gore a ba dire diforo tse kgotsa di-fire breaks tse re buang ka tsona tse. We have got students who can do the practical training. We want to do job creation. Rena re na le baithuti kgotsa dialogane tseo ba reng di ka ithuta fale fa ba tlhoka thuso ya batho. We have an ambitious program to try and create 3,700 jobs this year. Re na le maitlhomo a go simolola ditiro tse di ka nnang 3,700 ngwagono, And 15,000 by the end of next year. 15,000 bofelong jwa ngwaga o tlang. And this is in the prevention of fires and disasters. Yaanong ge ke mabapi le dikoduwa tsa dikoduwe le melelo. What we are suggesting is that instead of giving one big tender to one company which is privately owned, Yaanong ge rena re ne re batla go sa ikamanye le kgang ya gore o hitlhele e le company e le nngwe e leng yona e bonang mausausa a diranta e le nosi batho ba ntse ba tshwere ke tlala. the rightful money is not reaching the citizens on the ground. Batho ba ba leng kwa tlase madi a sa ba fitlhelele. We are requesting that you take that money and you split it amongst the 9 provinces. Re tsaya gore madi a o ratang go a duela motho a le mong fa o ka tsaya wa kgaoganya wa ntsha di-piece wa gasa mo provinceng yotlhe e batho ba ka thusega. And then you force us to report to you as oversight once a quarter. Ebe o be molao wa gore kotara nngwe le nngwe le tshwanetse le nne gone fa le tle gore begela kgotsa le re bolelele gore le dirile jang. You give us a budget and you give us KPIs. O re fa di-FPIs o re fa le budget. And then you force compliance and also productivity. Ebile o beha le gore ditlhagiswa di tshwanetse di nne yang ebile molao ko ofeng o tlamehile o latele. Ntate Modisa ke leboga tšhono e o mphileng yone. Mr. Modise, I would like to thank you for the opportunity afforded to me.
Wa bona ke tswa ko dipolasing, ha ke na watch, ke ne ke sa itse 5 minutes e fedile. I'm a farm dweller, so I don't have a watch. I didn't know whether I've surpassed my 5 minutes. Finally, I'll leave you with this point. I'd like to invite the honorable members of the Portfolio Oversight Committee Ntlha e ke ratang go le sia ka yona, ke rata go lo laletsa le ditokololo tsa komiti e, irrespective of the political party. ke sa natse gore o tswa go lefe lekoko la sepolotiki. Whenever you are in our province, Mo le mo province, fa o le mo provinceng ya rona, allow us to host you and show you what we are doing and what our problems are. re letle go amogela, re go bontshe gore re dira eng fa le gore bothata jwa rona ke eng. It is difficult to feel what a fire feels like burning your face if you're sitting behind a desk. Wa bona o ka se itse gore mollo o jang fa o go fisa, ba re go shaba ore fa o go fisa o le gaufi le hone o yang fa o ntse mo manobonomong jalo. Honorable members, I thank you. Ke a le leboha. Exactly 38 minutes, 32 seconds. Utsere 38 minutes, 2 seconds. 38 minutes, 32 seconds. 38 minutes, 32 seconds. Ke etseilweng ke restock. I was actually going to offer him a bottle of water. Ke ne se tsebile ke re a tse botlolwana metsi a thobe lenyora. Yeah, because this water, e ka mo thusa le go tima mollo. Because that could even assist him to put off the fire. So if we add the 38 minutes of today to the 60 minutes of yesterday, it's actually 3 hours. A re tlaleletsa metsotso ya gompieno le ya maabane re tsa di ura di le tharo. And I hope from here we're going to Mokhwaze. I'm scared that he's going to be there again. Go tloga mono re ya re lebile Mokgwase, ke utlwa ke tshoga gore a o tla nna teng le ko Mokgwase ga. Well, I'm told you have already confirmed that you are going to Mokhwaze and that they stock. Setse ke boleletse gore so tse o dumetse gore wena o tla bo le teng ko Mokgwase restock. Tomorrow we are very strict with you. Ka mosho re tlo go tshwara nako thata fela. Men to man. Tomorrow we are men to man. Ka mosho ke monna kgatlano le monna o Yeah, mongwe. 5 minutes and in fact, when you stand there, I stand in front of you. Sentlentle ebile ka mosho ke tlo go ema hela ka pele ga gago. So you must cram your speech for 5 minutes. O be puo speech sa gago se direle gore se lekane metsotso e le metlhano. But these are critical and very important inputs that are being made and that all of you have been made, including yourself, Mr. Stock. Ke dintlha tse di botlhokwa thata tse e leng gore di tlhagisitswe gompieno re akareditse le wena restock. Like I assured you from the beginning, we are not here to tick boxes. Jaaka ke setse ke le tlhaloseditse fa re ne re simolola gore ga re a tla fela fano go tlo tsamaisa nako re tshwae fela gore ne re le teng. I had given you Mr. Stock, I had given you see, that's the problem with you. When you speak, we listen. Tina, when you speak, when you are speaking. Bothata ba gago ke bone bo ge restock gonne wena fa o bua ra go reetsa fela rona ga re bua ga o re reetse. I had given you the contacts of the office of the minister yesterday, if you remember. Ke setse ke bile ke go hile dintlha tse e leng gore ke tsa dinomoro tsa ga tona ha ile gore o santsane o gakologelwe. I hope Zoni is Zoni here today. Is here? Oh, there's your man. Re zone teng le gompieno ke eo ge. I said you must mark this man. His name is Zoni Selo Ngaba. You must mark him. Leina la gagwe ke Zoni o tshwantse o letsele ko tlhogong o letsetsia. From here we are going to, after Northwest we are going to Cape Town, all of us on Monday. Morago ga go tloga mo re tla be re lebile ko Motsekapa re le gotlhe fano gompieno. The president is replying on Tuesday. Mo president o tla ba araba dipotso ka la bobedi.
So we expect Zoni to have processed all these issues that you have raised. Re solofela gore re zone o tla ba setse a di- tseile dipotso dintlha tsotlhe tse e leng gore di tlhagisitse. I'm also told that there are about 5 other officials from the Department of Forestry, Fisheries and Environment. Ke boleletswe gape gore go na le batlhankedi ba ba ka nnang batlhano ba ba tswang mo lefapheng leno la dikgwa tikologo. Are they from national or provincial? A ke ba ba tswang mo profenseng National. kgotsa National. bosetšhaba. Can you please rise? Kopa o eme ka dinao. Yeah. These are your problems, ne? Ke a mathata a gago a ge re zone. Yeah. Matata a lona ke ya bagaetsho. Yes, your problems. They must give you their contacts. Ba tshwanetse ba lefe dintlha tsa bone megala ya bone le dinomoro jalo jalo. Lead the email. Mmogo le di-email. Mr. Stock, we have brought more. Over and above Zoni, we have brought 5 others. Re stock ebile re tlaleleditse mo godimo ga re zone Yeah, ka ba batlhano. So all these issues, Zoni, all these issues that you have raised, all of you, must be processed by these people. Dintlha tsotlhe tse e leng gore le di tlhagisitse di tshwanetse ge e nne di lebelelwe ke bone batho ba e leng gore ba ne ba tlhagile ba eme ka maoto bano. Go monate go ba mo ne? It's very nice to be here, ne? Le kwatetseng mare. Why are you angry people? Why are you angry? Le kwatile, le nna ke a le We've bona. even brought officials, I mean, really. Eh? Le eno ntsa tologo ke official, le mo latele ene. Ha nyala ebile. Le ka benefit. Bomme ba ka mo letlhakoreng la ka la molema ba nyetse. Ba ile ba babedi ba ka mo mojeng a ba nyala. The two O ska tologa nkutla ntugisa ka batho. All right, let me check if there are further hands, and then this will be the last round. E re ke lebelele gore a teng mabogo a mang se e tlo go nna lekgetlo la bofelo. Hopefully not. How kile wa bua o ska ba leka ne? If you have already raised a point, don't lift your hand now. Ra ke a go bona. Note that you say. Ra wa dipampiri tse green. Ke a go bona. Note that you say with green papers. Le wena ra ka Messi. Note that you Le say. wena mme. Mo pele wena ke bona. Sisi with the black jacket. And the one next to her, yes, with the white top. You have already arrived, wena bra. So le go pele we. Itatlhelela. Ne ke nagana gore wa go tloga mo stulong se gore mme wa a kene mo pele ga gago. Ke Women's Month man. This is Women's Month. I thought you would shift for that woman next to you. Yes, mme. Kwena mo ja morago. You are the last one, Mama. A go sana ba bang akere. There's no others. Ra o ganna nkutla ke re mo ja morago go no tsoletsang letsogo. Ko ro batla go ja morago. Okay. Tsa mo tsena mo pele ga mmeolo ke batla go tswa le mme. Mmeolo o bofelo wena o tsene mo pele ga ke batla go tswa le mme. This is the least I can do for women. Ke se ka leka go se dira ke se direla bo mme mo kgweding eno ya bone ya Re bula ka mme re tswala ka mme. Again. We start with a woman, we end with a woman. Please don't follow that example of Mr. Stock. Mama o ska ba latela se se dirilweng ke Restoko Church. Ke mo kgomaswe. That is not a good behavior. Yeah. Tla ya mme. Baetapele ba rona botsadi bo boleng ha ke ikokobeditse ke a lo dumedisa. Our leaders who are present here and our parents, I am very humbled to be here today. Ke nna se tshele ke rotse mo Makgobistat. Se tshele se rotse mo Makgobistat. Mo tlase ga Kgosi Sendiland Motswa Khumo le Councillor Douglas Mukhasen. Under Chief
Sandyland Motswa Kumo, Cindyland Motswakumo, Councillor Douglas Hasenwe. Councillor Douglas Gaisengwe. Ga ke na mahoko a mantsi a ke tlileng go a bua. I don't have a lot to say today. Ntlhakgolo e ke tlileng go e bua ha, The main issue is that I'm going to say today, mo magaeng ke go tlhoka thuso potlako. we don't have the emergency services. Ha go ne go na le thuso potlako mo magaeng, If we had the emergency services available here at home, ka gongwe molelo o tlholang o tlhasetse mo magaeng o ka bo o se montsi. maybe this fire should have been controlled. Ha go ne go na le batho ba ba neng ba trainilwe mo magaeng, If there were people here at home in the rural areas who were ka gongwe trained, go ka bo go sena seo se se kana-kana sa mollo. this fire should have been maybe minimized or eliminated. O bone gore ha re founa re le ko Makgwebistata re founela Makgwebistata a mollo one o tla bo re emetse. Whilst we phone you from Mahobistat, will the fire still stand or wait for us? Point number 2, The second point, kgotsa ntlha ya bobedi, mo Makgwebistata re na le metsana e le supa. here in Mahobistat, we have the locations that can be 7. Jaaka Mmaseme a se sa tswa go bua ka tleliniki, Just like the previous speaker have already spoken about the clinic. mo metsaneng e le supa go na le ditleliniki di le tharo. In these 7 villages, it's only 3 clinics. Go ntse jalo metsana e ke long distance. These villages are a little bit far apart. Go sena le ambulance e leng gore mo go ne metsana e go sena ditleliniki ha mo ngwana a wele kapana a lumilwe ke noga kapana a hisitswe ke molelo go ka bidiwa ambulance ka thuso potlako gore e mo ise mo ditleliniking tse di leng teng. So if we have a emergency response, should the child be bitten by snake, could be a fire, then there can be some response quickly for the child, the parent to be taken to the clinic. Ha go ne go tlhokega nka be ke re kopa ambulance la ha e ka nna nngwe hela ko Makgwebistata e leng mo tleliniking. I would say we request only 1 ambulance that could be in the clinic there in Mahobistat. Ha go ditsela ko Makgwebistata ha pula e nele go na le nakong gore bana ba se ka kgona go a sekolong go sena mo ba hetang teng e le dikhuti metsi a le mo ditseleng. Due to bad roads, sometimes our children can't attend the schools. Metsana e mengwe eo le wena ga ena di high school le mo Makgwebistata go hela ka grade 12. Go na le gore nako nngwe bana ba bangwe ba kgone go a di training jaaka bo di technical ga se dilo tse di leng teng ko Makgwebistata. There in Mahobistat, the high schools are very limited, so some kids, they can't reach them. Ke lebogile. Thank you very much. Tlotlegi ba parlamente ba tsenela kopano botle ke a le dumedisa. Honorable members of the parliament and the members of community, I'm greeting you all. Chairperson, Setswana sa boraro na sa re batho ga re lekane re semeno. Chairperson, our Setswana says that we are not equals. Puo e ke buang e ke buisa ke taba ya gore batho ba bangwe ba ga bana motlakase mo malapeng a bone so ba dira ba gotsa mollo go ka paya. Some people, they don't have electricity connections, so they have to make fire to prepare their meals. So o fitlhele ba gotsa molelo mo phefong jaaka ele Auguste yana, then mollo ga o tswa o siela go tlhageng go fitlhela go fisa. So ke point e le gore ke gana re ka ikopela gore go ka thibela mollo a matlo a mangwe a nne le motlakase gore go sena ga nna le tlhobego ya melelo. Due to lack of electricity connections, some of these fires are caused by the people who were preparing their meals. So these fires, they end up falling in the grass. So now they cause the fires. Taba ya bobedi
Before re kena go ya bobedi, ha o ka mpha fela lebitso la go ngwana mme, re etse ya bobedi eo wena o bo kena go ya boraro. Maitshwarelo rra. Leina la ka ke Oarabile Letsogo. My name is Uwarabile Litsogo. Ore taba ya bobedi. Then the second point, Ko motseng wa me ke tla ko Mafikeng under Mafikeng local municipality Ward 24. I am from Ward 24, the local municipality in Mafike. So bogologolo go ne go na le batho ba ba bidiwang gote ke di rangers. Before, long time ago, there were people who were called rangers. So di rangers ne di bereka go thibella batho ba ske ba fisa dinaga. Those rangers were working to prevent the people from burning the fields. Ene bana ba dira jalo ka go ithaopa. They were doing that on voluntary basis. Mare no yana re fletsa re experience okay go siame di rangers ga di sa tlole teng go na le batho ba ba berekang ka taba tsa mollo separate. But there are people who are working with these fire issues. Ga ke bone gore go ka nna le batho ba bangwe ba ba ka reng ba ema ba thusa go bereka ka dilo tsa ka molelo ka gobane tota go bua nnete go tswa mo motseng o re wa go thiba mollo tsatsi le tsatsi re o ithaopile batho ba bangwe ga re kgone ba gola ka gore masente gae batho ba dutse ko diofising ba gola tšhelete e ntsi mare ga ba tle go thusa ka taba tsa mollo especially ko magaeng. Especially the people who are staying from the villages. You can't be seen every time now and then going to the other villages to go help to put off fires. Whilst there are people who are appointed and paid who are sitting in the offices doing nothing. So when re kopa gore parlamente re tlisetseng batho ba ba ka kgona ba ba maleba go ka traina batho go thibelela melelo ebile go thibela melelo ga ke bone go le mosola ke kopa ga re ka re tlisitsa gore botoka re ka thibela gore go nne le melelo because ha re tlo go lwana molelo o tukang a re lwa le molelo o isong o tuke gore go se ka ga nna le molelo total. Please, we are requesting that you from Parliament, can you please assist us that there could be some people who will help us. Actually, if we can try to prevent the fire from occurring rather than stopping the fire. Ko Ward 24 go na le matlo a agilweng pele a re go a ka dirisiwa go ka nna sekolo se se potlana kgotsa sekolo sa go ka katisetsa batho bao go go sone a dutse fela ga dire sepe. In Ward 24 there are houses which are just there that could be used to train the people or the youth to help them to know how to put off the fires. Ke kopa le mfitisetse moletso batsadi ko ba department tsa health. Can you please pass this message to the people who are working in the Department of Health? Re na le clinic ko motseng wa Veld Ward 24. We have the clinic in the village of Velefele, Ward 24. Clinic yo e le gore e na le ba bereki ba ba sa feteng botlhano. That clinic, the staff which is at that clinic is not more than 5 people. So re na le bothata ba gore clinic ya teng ya operate go tloga ka 7 go fitlela ka 5 ya tswalwa. The clinic operates from 7 o'clock up until 5 o'clock, then it closes. Clinic e ke clinic e tona e khona gore e ka fetsa e khona go admit le balwetse mo gare ga yone mare ga e bereke. That clinic is very big and it could have at least admit some people, the patients, but now it's not working. Maloba re tswa go tleliniking ke tswa go ba botsolosa gore goreng go tlamile go nna le batho ba ba bikinyana mo tleliniking ebile ke tleliniki e tswela ka 5. Karabo e ke kreile ebile gore baoki ba rona ba re ba ka se kgone go bereka ko tleliniki ya Veld ka go ditsela di maso dikoloi tsa bone tsa manobonobo di a senyega. When last time when I was at the clinic, I've asked why it's the minimum number of people who are working at the clinic. So the answer that I have received was that the nurses says due to the bad roads, they can't be working there at the clinic. Thank you very much.
Dumelang bagolo, I greet you all. mo holong yotlhe. Ke a le dumedisa. Point number 1 yaka. Ke gore bagaetso. Ha re ntse jana. Sontse re tlhompe dipolasi. Number 1, let us respect the farms. Cause dipolasi ke dio tse ileng gore di re fa sengwe le sengwe. Farms are providing us with everything. Number 2. Number 2. O ka se Ke lebitso la gago. Okay, sorry. Ke Ben Bering. Ben Bering. Ben Bering. Go tswa ko Ward 29. From Ward 29. Mo tlase ga Councillor Joseph Shimimonere. From under the councillor Joseph Shimuneri. Monere. Muneri. Ke a leboga. Thank you. Dipolasi ke dilo tse di botlhokwa thata bagolo. Farms are very, very, very important. So sa ntlha o ka se jale sonoblomo or mmidi ko toropong. The first thing, you can't plow sunflower or maize meal in a urban area. Ha o dira jalo ha gona hore o ka feletsa ile gore wa ungwelwa. But if you do that, you are not going to benefit anything out of that. Ke utlwile botlhoko maloba. Tswela pele le botlhoko. Ke utlwile botlhoko thata maloba e le gore gona le re o shela mo mokhukhung. A certain gentleman banned inside a shack, and that pains me a lot. Go tloga ka bo 12 o'clock. From 12 o'clock, ra founela stima mollo se tswa go tla ka bo ma 6 o'clock. we called the fire brigades. They arrived at 6. Go nnile le gore motho o ile a sha mme o ile a sha half go sala half ya mmele ya gagwe. He burned half of his body burnt. Stima mollo a se fitlha ka ile gore go setse go fedile sengwe le sengwe. When the fire brigades arrived, everything was damaged. No go le botlhoko thata ngwana gagwe a mo shebile ka matlho. It was painful. Ha re ngwana hae ke moshimane ke. Ke mosetsana. His daughter was looking at her burnt father. Re lwele le mollo go itlhela bosigo bosa ka ntlheng ya gore stima mollo di kgakala. We fought the fire the whole night because we could not get assistance because fire extinguishers or brigades are far from us. So nna ke le Ben Bering ne kopa gore lona batho ba parlamente go ka nna jang ha le ka tumetsa di stima mollo mo metseng ya rona. Bring the fire brigades in our villages. Cause re le matswa ke so se le sengwe fela. Ha o founa ba go ra ba re mamotse le mme ba go fitla ka nako ile gore wa ba isolo fela. When you call them, they will tell you we are on our way, but they arrive late all the time. So sabo raro ha naga esha. Third point, ha naga esha gona le diphologolo tse di tshelang mo nageng e. when the Veld is on fire, there are wild animals or animals which are there. Diphologolo di tshela jala jaaka rona re tshela. Animals are just like us human beings. A re di tseleng tlhogong. Let us take care of them. Cause ke dio tse leng gore re tshela le tsone. We are living by their side. Mantswe a ka a tla nna makhutshwanyane fela. Ha ke na go tlhole ke ya ko pele ke a leboga. I'm done, thank you. I greet you all. Naline laga ke o tla disa David Falte.
Utladisa David Faltein Ke tswa ko Mafikeng ko Ward 29. from Mafikeng, Ward 29. Kgang ya ka ke ne ke kopa hela gore ha re ka tshwaragana. My request is to work together. Re ska shebella gore puso e tla re nna eng. We mustn't expect everything from the government. Because ha puso e paletswe rona re ka se palelwe because ra tshela. If the government fails, we can't fail because we are alive. Ka gore ha mollo o tuka ko moagisaneng go raya gore nka se emele fire brigade go tla go tima because ya go tsaya nako. If my neighbor's house is on fire, I cannot wait for the fire brigade to arrive to extinguish the fire. So ha ke bua ka dio tsa melelo ya dikgwa. When I talk about Veld fires, Ke dirile di training tsa teng tse tharo ke go tlhoka lesego la go ska bereka tiro ya teng. I've done 3 trainings. I've undergone 3 trainings regarding Veld fires, but unfortunately, I never worked related to such trainings. Ebile ya no dingwaga di a sia ya no go raya gore ke tloga ke nna mokgalaje ke se ira sepe se ke se itseng mo tlhaloganyong yaka. Time is running out. I'm getting old. I will get older further without working or using the skill which I've acquired at the training. So ha re bua ka molelwana re bua ka gore re time molelo re leke go tima molelo ka gore le tlhokwa le lennyane flame ile ne tsoga e lennyane mara ira so se stona. We must try by all means to fight the fire because a very small thing can start a very serious fire. Ene be go senyega go swa batho. People die. Diruiwa. Animals die. Sengwe le sengwe. Everything gets destroyed. So ke kopa puso e re thuse gore ka di diriswa ha ile gore e palwa ke go tima mollo re tla ithusa rona. What we need or what we are requesting from government is to assist us with implements such that we ourselves we can extinguish the fire because they are failing to do that. We will do it ourselves. Sa bobedi se sengwe ke gore re tlile fa ra dirisiwa o ka re ra dirisiwa. Secondly, we are here, but it seems somebody is having his own agenda. He's using us for his or her agenda. Masipala re romela hela bagaetso. The municipality sends or ele romela kae? E re romela mo ditirong tsa setšhaba. The municipality is sending us to do work at the community. Mare rona re di ward committee a re gole ya ka makhanselara. We are just ordinary ward committees. We are not being paid like councillors. Mare la o sa kgona go aphitlhong wa o mangwang ka ro ngwana. If you fail to attend a funeral, they will shout at you as if you are a child. So ha ke itse ora dithata ke tsa bone or go iragalang. I don't know what's happening. Is this things theirs or what? So ke a leboga ke kopa re direng rotlhe re time molelo ha o tuka. Ope a ska asha. Thank you. I would like to urge you that we must work together. Nobody must die because of the fire. Nobody must lose his property because of the fire. Thank you. Sanibonani nonke. Kyaludupedisa lotlhe. My name is Gugum Tembu, and I am an NW student who is doing her honors in geography. Gugum Tembu. NW student. Naki moithuti o a dirang ko NW. Honors in geography. Honors in geography. Yes, and my research is actually on
wildfires and the impacts they have on the air quality in the Western Cape. Ebile hape ke rata go tlhalosa gore melelo e dirang e ama batho yang or ko Eastern Cape. Western Cape. Ko Western Cape. Yes. So I would like for the amendment bill to look into the fact that it's not only people that cause wildfires. Bile hape ke rata gore molaotlhomo o kgotsa bili e ele tlhoko kgang ya gore ga se batho fela ba e leng bona ba tlholang melelo. But it is also because of natural factors such as climate change, dry and windy weather conditions. Go tshwanetse go lebelelwe gore go na le maemo a tlhago a le ona a dirang gore go nne le melelo e ntseng yalo, dilo tsa go tshwana le go omelela thata, dilo tsa go tshwana le phetogo ya maemo a loapi kgotsa climate change. So we should also look into, take into consideration those factors. Dintlha tseo le tsona a di tsewe tsia. My second point is that the amendment bill focuses on the economic, social, and environmental effects of the wildfires. Ke a bona molaotlhomo o lebeletse tsa matshelo, o lebeletse economy, o lebeletse le melelo ya dikgwa. I would also like it to look into the fact that, or rather include more on the health impact that these wildfires have on the surrounding communities and the environment. Ne ke ka rata fa molaotlhomo o kgotsa bili e ka lebella tsa pholo segolo setona mo bathong ba ba leng mo ditikologong tse di amang ke melelo e ntseng jalo. Because the smoke that comes out from wildfires pollutes ambient pollutants that can actually cause diseases such as asthma and even cause premature deaths. Sorry. A re tseye motlhala wa musi o tswang mo o kgotsa o tlhotseng ke melelo e o tsena mo loaping, batho ba hema moya o kgotlheletsweng ke misi e ntseng yalo, ba ka heleletsa ba na le malwetse a mafatlha le a go hema a tshwanang le bo di asthma, ebile seo se ka tlhola le gore batho ba tlhokofale nako ya bona ya go tlhokofala e senke e fitlhe. And then lastly, the people that are going to be actually implementing this act should have some sort of educational background on fires. Ke rata go ikuela gore batho ba e leng bona ba tla dirang bonnete jwa gore molaotlhomo o kgotsa bili e tsenywa tirisong e tshwanetse e nne batho ba ba nang le morago la tsa thuto mabapi le melelo, gonne seo se ka kgona go thusa thata. Thank you. Ke a leboha. Ke a leboga. I thank you. Leina la ka ke Aubrey Letoba. Aubrey Letoba is my name. From Ward 24 mo masepaleng wa Mafikeng. From Ward 24 under Mafikeng municipality. Ke o mongwe wa badiri ba lefapha la forestry. La forestry. O tswa mo lefapheng la forestry. Yeah, but I'm from the Department of Forestry and Fisheries. Forestry and Fisheries. Yes. But ka EPWP. Under EPWP. Yes. Yeah. Ki team leader ya babereki ba ka nna 22. I'm a team leader of 22 workers. Ba re dirang le bone kwa Moefontein. We are working together at Moefontein Forestry. Moefontein ke nngwe ya ditulo tse di itsegeng ka agriculture, temothuo jalo jalo. Moefontein is better known as an area where agriculture and forestry is being practiced. Maybe go nna le go dira ka plantasi.
And they also do plantations. ke yone e fallang under forestry eo. That falls under forestry. Go na le meago e sa leng e agiwa ke Rre Mangope. There are buildings which were built under the previous government led by Mr. Mangope. But those buildings have names. Dikago tseo di na le mabitso. Ke ne ke re fela go na le dikago tse sa leng di agilwe ka nako ya ga Rre Mangope. Yeah, I was just mentioning that those buildings were built during Mangope's Yes. era. But those buildings have names. Yes, they have Dikago names. tseo di na le mabitso e tla ka ona he. No, a re batle mabitso a tsona, re batla a la gago. Wena la ha o rile ke mane? Mara ke buile ke rile ke Aubrey Lethoba. I've introduced myself. I've said I'm Aubrey Lethoba. Lethoba. Yeah, tswela pele. Okay. So kana go tse di fitileng go ne go na le badiri ba bantsi ba bereka mo Department of Forestry. In the past, there were lots of workers who were employed under the Department of Forestry. Kwa Moefontein go na le 206 hectares ya plantasi. 206 hectares of plantation is found at Moefontein. Moefontein. Yes. It's 5 kilos from ko ke dulang ko teng ko Lombardslaagte. Bana ke wela kae? Mo Sekgweng. Ya ko Sekgweng. Oh. It is 5 kilometers from where I'm staying. Yes. So ha e sale badiri ba bang ba bone ba ya di pensioneng ba bang ba tlhokofala. Some of them went on pension, some of them passed away. Ga ise go thapi ba bangwe ba tla tsena mo spacing sa bone. They were not replaced. Puso e ikaegile thata ka EPWP program. The government is relying on EPWP program. Bontsi ba nako puso ya rata gore e tsosolosa bašwa go ka ba fa ditiro go ka leka gore ba ikemele. We are under the impression in most cases that government is busy developing the youth, is busy empowering youth to sustain themselves. Mme ke tsaya gore ke ganetsana le so bikinyana. I don't agree with that totally. O ka se tseye mošwa from 25 years until 60 years antse a bereka mmereko wa go tshwana le wa EPWP. O tla ikagela eng ka mmereko o ntseng jalo? You can't take a youth at the age of 25 and then you expect that person to reach 60 still working under EPWP. What is he going to do with that? Diphatlhatiro tsa batho ba ba tlhokofetseng le ba ba fetileng bale ke eng di sa tladiwe batho ba thapiwa semmuso? Why the vacancies left by the people who retired, those who died, why are they not filled? Ke tsaya gore ga jaana tiro e re irang ke tiro e manontlhotlho. The job we are doing is a very important job. Metse e mabapi ya Mafikeng e reka dipale dikgong ko rona firewood. The villages around Mafikeng, they are buying firewood, they are buying poles, etc. Go na le pizza e neng e dirilwe go apa dikgong di kgetliwa ko Sekgweng go hirilwe batho ba tla di apeiwa. There is a pot which was made to boil. Yes, to boil. To boil wood. Yes. So ga jaana re reka dipale ko bo build it ko bokae. At this juncture, we are buying poles from places like Build It and so forth. Mo nkabeng go fokotswa botlhokatiro go thapilwe batho ba ba apang dipale tseo. We would reduce unemployment if people were employed, more specifically to boil those poles. Ka gonne sekgwasone se teng ke go kgetla dipale fela di ya go apeiwa. The forestry is there. What is needed is for the people to cut the trees and boil the poles. Puso e stabilize yang economy ga e sa tlhokomele dilo tse di ka etswelang mosolo to stabilize economy. How is the government going to stabilize the economy if they ignore factors which were supposed to bolster the economy? Ditulo di vandalized tseo nka beng di re tswela mosola mo economy ya Places rona. which were supposed to be benefiting us are being vandalized.
Re na le ngwaga tse pedi re tlhoka PPE jaaka badiri ba For kwa 2 years, we didn't have PPE as workers. Yaka o garela, Ha e khona. It's unfair, mara wait. Okay, no, e re ke garele, mara it's unfair. Okay, ke tla kwala fela mole. It's fine, ha gona bothata. But se ne ke se kopa fela ke goreng a puso e le ke go tsaya lefapha la forestry tsia. What I would like to request is that the government should take forestry department very serious. Basha ba re dirang le bone ke tsaya gore out of 22 re na le 19 ya basha. Out of 22 employees, we've got originally 19 youth. So are lebeleng from group e re nang le yone nou yana, if re ka thapa batho ba ba dirang nou yana ra ba fa mmereko wa leruri, re tla be re fokoditse botlhokatiro jwa batho ba le bantsi. For instance, if we can employ the group we are having now, and then we give them permanent job, that would assist a lot in doing away with unemployment. Now let me withdraw myself, Chair. Ke tla kwala kwa. Thank you. Dumelang, ke nna Palesa Modukanene. I greet you all. Libito, Palesa Modukanene. Melissa, Palesa Palesa, Mohukaneng, Modukanene. Mudukaneng. Ke ithutela environmental science ko NW. I'm a student in environmental science Ko NW, Northwest at University. NW, Northwest University. Northwest University. Mathata a government a rona ke gore ha solve bothata bo bo one ka nako e one. No yana. The problem with our government is that they don't solve one problem at a time. No yana re na le bothata ba metsi. At this juncture, we got water problem. Ra go tima mollo yang re sena metsi. How do you extinguish or how do you fight fire with water which you don't have? Exactly. Mafikeng ke capital city ya Northwest. Mafikeng is a capital city of Northwest Province. I ke gopole it was 2019 or 2018 hane e tuka. I'm not sure, 2019 or 2018, there were fires here. Ehe. Ka go emetswe di fire truck, the water truck from Porch. We were waiting for water trucks from Porch Tla go tima mollo ko Mafikeng. to extinguish fire in Mafikeng. So imagine capital city is not the resource. What kind of a capital city is that without the resources? Yaanong metsana e mo thoko yone ya go thusiwa yana. What about the villages? Ponto ya ka boithuti ke gore ko magaeng re na le meraka. In the villages, we do have camps for our livestock, Yes, for the phologolo e. And ba dirisa di windmill. and we are using windmill pumps. Why go sa nne le di solar mill? Tse leng gore di generator metsi motshegare otlhe. Why the solar man? Solar mill. Ba Or the invented- solar mills? Yeah. Why don't we have solar mills which will generate water 24/7? Yes, imagine mollo wa tuka naga ya sha ha gona metsi. Pompo e eme ha gona phefo. Lo go tima yang go sena metsi. Take this scenario. Fire, there is no water, the windmill is there, but there is no wind. How are you going to extinguish the fire? Ne ke re le ko metseng a ke ra gona metsi, ha gona ditepe, ha gona metsi mo metseng. Why Villages doesn't have taps. There's no water in the villages. why go sa nne le di tanka tsa metsi mo di Why are you not putting water tanks in the villages gore kgone go tima mollo? to fight
fire, and go agilwe ditamo ditamo. tse di nang le And to ditamo ra the dams. dams, yes. And to build dams. Di tlatso ka metsi a ke tse a tswang ka because ga gona metsi mo South Africa. Di tlatso ka metsi and then le nne le dikoloi tsa emergency. The dams must have water, and then we must have vehicles to transport water. Exactly. I think government ya rona e tlo le go tshameka or go senya madi mo dilong tse di unnecessary like the flag tsa bo 22 million. Ra go irang flag. I think our government must stop playing games here, wasting money on 22 million flags. What flag? What are we going to benefit out of the flag? No yana batho ba lla ka ditleliniki. People Employment. are concerned about clinic, employment, tlaleletso, Jalo yalo. etc. Go gontsi, go gontsi. It's a lot of Mare stuff. tšhelete e tshameka ya tshameka ka Yeah, di-flag. but the government is playing. I thank you. Thank you. I greet you all. Yo buang ke Gaobotse Motlono. Gaobotse Motlono. Tse, not tse. Eh? Gaobotse Oh, Gaobotse Motlono. Motlono. Ke tlhaga ke le ko motsaneng wa Loporong mo wa Thuratlo. From Rumo village. Loporong village. Eh? Loporong Oh, Leporong village. Yeah. ka bo tlase ga masepala wa Ratlo wa Thu. Under Rotlo municipality, what two? Nna tota ke na le concern about ke na le bothata ka fire station ya rona. My first concern is regarding our fire station. Gore ke fitlhelele fire station ke tlameha ke travel more than 140 kilometers. In order to reach my fire station, I must travel more than 140 kilometers. Ke be ke nna le bothata le badiri ba ba sa itse ba ba dirang mo wa Thu ko fire ba sa itse wa Thu. And then the other problem is the employees who are working on fire, but they don't know where what to is situated. Re bile le problem mo motsaneng wa Legagane. In Legagane, we had a problem at some stage. Go bile ga tswa mollo mo e leng gore re founetse fire re dutse mo There was fire, and we called the fire extinguishers. because of the distance ba delay the community and Because of the distance, they were delayed. community ya feleletsa e roba ditlhare ba tra go itimela mollo ka bo bone. And the community broke the trees trying to extinguish fire by using these trees. So ke ne ke kopa gore like mo magaeng le mo merakeng around because rona re use di communal land a re dirise di plus. We are using communal land. Villages, animal or livestock camps, or di dira meraka e? No, ke meraka fela re ruetse ko teng. Yeah. So ne ke kopa gore like ba re thuse go train some of the people ba ba mo merakeng ka ntho ya firefighting even le mo metse magaeng. Yeah, I'm requesting that people who are at the livestock camps should be trained regarding firefighting, as well as the people in the villages. Engwe ke tshitsinyo ke kopa like le re buelle le ba agriculture ba re di bushietse because nka se bone distance ya go tloa mo tsena for tableng gore se se ka table keng. Then what if mollo wa tuka mo le koloi ya go tsena ya mo ditlhareng tseo because mollo ka se controlege gore o controlege is only through chopper. How do you say di fire breaks tseo or ba tlhagole?
Wa bule. No, ba re bolaele ditlhare tse dintsi because Okay. di kopane ga o kgone go oka mo gare ga Or the tsona. other thing, I would like you to talk to the Department of Agriculture to destroy or to cut trees, because there are lots of dense trees in that area. You cannot see even for a short distance because of these dense trees. E nngwe ke tlo kopang ke kopa le re leng ko demarcation board because The other issue is regarding demarcation board. ga ka tshwanna go tsamaya more than 60 kilometers ke ya go batla ditirelo mare nna gore ke fitlhe ko masepala I have to travel more than 140 kilometers and there are those ba ba ko morago ga rona they are traveling more than 180 kilometers go fitlhela ditirelo. By law, I'm not supposed to travel more than 60 kilometers in order for me to get services. But myself, I'm traveling more than or 140 kilometers, more than 140 kilometers, and there are those who are traveling even more. For instance, 180 kilometers in order to get the services. Le be le re kopele ko human settlement gore ke kopa ba re bolelle gore re le motsana wa ko Leporong. Re bilela- Human settlement. I would like you to ask them regarding us, the people of Lipuru. gore rona gante re belonga kae because since To say- 1994 Yeah. I've never seen a single RDP even a toilet mo motseng wa Leporong but Which country are we belonging to? Because I've never seen even a single RDP house, nor a toilet built by those people since 1994 since 1994. and se se botlhoko there is branch ya other political party e bitswa ka What moga- pains me a lot, there is a branch of a political party. e bitswa ka mogaka mongwe go ne gote ke Edward Mokgobinyane o Uh, fetile but it is called by a name of a hero called Albert Edward Mokgobinyane. Edward Mokgobinyane. E nngwe ke please e yone E tota- tlogele mosimane a etse, e tlogele. e nkutlwisa botlhoko. But it pains me. Yeah, S- ha o ka e ngwala fatshe re tlo e gopola. Ya SAPS SAPS, Makgobi Start Police Station Makobi Start Police Station. re mo seemong se sengwe se e leng gore like gone anong community e setse e itseela matsogo molao mo matsogong because ga o tle go reporta case motho o e one 50 times a bola batho a dira eng. The Now next- the next thing, community ga go nne le- is le taking bopaki. law into their hands, because when you report somebody who's killing people, the police took time to attend to this matter. They don't take time, they don't attend those matters. They don't take time, in fact, they don't attend to such matters. You open a case fella mo moyeng. Le When you court report ga a e kgone. case, you don't know how it ended. This issue is setse e fitlhile le ko Go 5 minutes. setse e fitlhile le ko parlamenteng because Where re- it reached the parliament. Our problem or our concern has reached the parliament. be ke qele hore feitse even there. Bekikele failed us. No, ke a leboga batsadi. I thank you. O go shebile mo TV mpe ke qele ke sure o tla respond. Dumelang. I greet you all. Mojamorago ke kgosi. Okay, ke a leboga botsamaisi. Thank you, Tla ke Chairperson. leboge nako e. I would like to thank the opportunity. Gore parlamente e re tseela tsia. Re fe lebitso la ha. Ka leina ke na ditlhare phetlhane under Lebitso la ha? ditlhare phetlhane. Ditlhare Phetlhane. metlhale. Phetlhane. Oh, Petlan.
Okay? Ke tswa Ratlo. From Ward Ratlo, three. eh? Ke tswa Ratlo Ward 3. Under Ratlo, Ward 3. Nna selo sa ka se ke llang ka sone. Ko motseng wa rona. Ko Ratlo. In Ratlo, Re na le Ward 14 ko We got, Ratlo. four- Re na le it's 14 Ratlo ward- South. 14 wards, Ratlo South What, Ratlo South and Ratlo North. and Ratlo North. Ditirelo tse dintsi di ka ko Ratlo South. Most of the services are available at Ratlo South. So ha re na le bothata like last go no go sha ko motseng wa rona. If we got a problem, for instance, we had fire in our village, Mollo o lo feleditse o tsene ko merakeng mengwe ya batho. the fire ravaged some of the livestock camps. So go founetswe batho ba tima mollo. Fire extinguishers were called. So re na le problem ya gore pleke e leng gore re wela under yone. Ke On our e side. kgakala, e distance. It's far. So ke kopa parlamente gore e leke gore a tumeletsa ditirelo le rona. I'm requesting Parliament to bring services closer to us as well. Yes. And then sa bobedi se ke se kopang mo parlamenteng ke gore Secondly, re na le tleliniki ko motseng wa rona o 3 section tsa rona di 10. we got a clinic, but we got 10 sections. Ga re na ambulance. No ambulance. Re emela ambulance e tlhagang ko tshidila molomo go tlo re thusa mo motseng wa rona. We get ambulance from Sidila Mulomo to assist us. E leng gore nako nngwe e file gore ha go founiwa Sometimes, o when you kry-e e le- call, o kry-e e le gore e tlisitse motho mo sepetlele fa. you find that the ambulance delivered a patient at the hospital. Go tshwanetse e emelwe ambulance eo. We must wait for that ambulance. E tla tla e fitla e re thusa ko motseng. It will come later to assist us. So ke ne ke In our kopa village. mo parlamenteng gore tswetswe re kopa gore re ne le ambulance ya rona ko motseng wa rona. Let us be provided with our own ambulance in our village, please. Ke a leboga. I thank you. Thank you very much, Me. Re o lebohile mme. That was the last speaker, Ditlhare Petlane. Ditlhare Petlane. That was the last speaker. E ne le sone sebui sa rona sa bofelo sa letsatsi. We have received information that there are people who have arrived, who have just arrived. Re kry-a tshedimosetso ya gore go na le ba ba fetsang go fitlha ga yana. They are early for the next meeting. E kare ba tlile go santsane go na le nako fela mo kopanong e santsane e tla wa bona. Yeah, because we were supposed to have finished actually at 2. Re ne re tshwanetse go ba re ka ura ya bobedi re tswaletse. Yeah, however, we have always made a point Le fa go le yalo re dirile bonnete jwa gore that there are other options over and above oral submissions. go na le ditsela dingwe kwa ntle le go kwala. Other than oral submissions. Re bua ka go kwala ditshitshinyo. Other than oral submissions. Tse e seng ka go kwala ditshitshinyo. Other than oral submissions. I am lost. Sintatletse sekgwa There are other options other than oral submissions. go na le ditshitshinyo tse ding le fa re sa bale ka go kwala. Other than oral submissions. Ko ntle ga tse leng gore di kwetswe, di builwe ka molomo. Other than oral submissions.
go na le tse di builweng ka molomo. Yeah. They're still oral. We have an option to write. Re na le tsela nngwe ya go ka kwala. Chilega, you know them. Yes. Kindly furnish them with forms Me Chileka ne re kopa o tlo ba fe difomo so tsa that ba they, itse so that they can make written submissions. gore ba tle ba kgone go kwala mo fatshe ba tshwaele. We are told that it is not their making. Re boleletswe gore ga ba itira. Their transport, there was a transport issue, transport arrived late. Sepalangwa sa bone ke sone se se ba dirileng ba nne thari. Unfortunately, we have come to the end of our meeting. Ka maswabi re fitla mo bokhutlong jwa kopano ya rona. We want to take this opportunity to thank all of you, Re tla rata go tsaya tšhono eno go leboga botlhe ba ba leng fano, including those who have arrived late. mmogo le bao ba ba sa tswa go fitlha ba ba fitlhileng thari. We thank you for arriving. Re lebogela go nna teng ga lona kgotsa go fitlha ga lona. And we have something special for you, the ones who have arrived late. Lona ba e leng gore ba fetsa go fitlha re na le selo se sentle se se kgethegileng for lona. All the inputs that have been made in this meeting are very important to us. Ditshwaelo tsotlhe tse di dirilweng mono gompieno di botlhokwa thata mo go rona. And we know that the country is watching these proceedings live. Ra itse gore naga yotlhe e lebeletse tiragalo eno e diragalang gompieno. So those who came late, you did not lose much. At least you are appearing on TV. Lona ba ba fitlhileng thari a se gore le latlhegetswe ke gotlhe ntse le tlhagelela mo thelebišeneng. Ba le shebile go gae go batlega ke re la dumedisanyana gore le nna ke teng. Ba le bona ba le shebile le lona emisang matsogo le re re nnile teng re fitlhile. But then they must also see you making written submissions. A ba le bone gape ba le bona le kwala mo fatshe ditshwaelo tsa lona di tle di sale mo. And there are a number of issues that have been raised that ranges from our department to all departments of government. Go na le dintlha tse dintsi tse di tlhageletseng tse di tswang mo lefapheng la rona le go ya ko mafapheng a mangwe. Water, electricity, and so on and so forth. Housing, South African Police Services, working on fire, Metsi, motlakase, health, tsa itekanelo, tsa mapodisi. Department of Forestry, Fisheries and Environment. We have noted all of them. Tsotlhe tse di tlhageletseng re di tseile tsia. We know that even ministers are watching these proceedings. Ra itse gore le ditona di lebeletse tiragalo eno ya gompieno. We are inviting them to come to the Tsobotla to actually ngaka modiri molema. Ra ba laletsa gore ba tle ba nne teng mo Ditsobotla thata ngaka modiri molema. To come and respond to the concerns that you have raised. Go tla go tsibogela ditshwaelo tse e leng gore di tlhagisitse. So this is not just a tick box process. Se ha se selo fela se se diragalang. We're not satisfying a process. Ha se gore re direla go bonwa. This is a very important bill because we understand the significance of the raging fires in the country. Ke molaotlhomo o e leng gore o botlhokwa thata ka ntata gore re tlhaloganya mathata le matsapa e leng gore a tlholwa ke molemo mo nageng eno ya rona. These Veld fires, how they kill the animals, how they affect our people and the Velds themselves. Melelo eno gore ya mayang diphologolo tsa rona e di bulayang le dintlha tse ding tsotlhe tse e leng gore di a amega mo ntlheng eno. So all of that is noted. Tsotlhe tseo re di tseile tsia. And we will make we'll take proper resolutions. Ka jalo re tla tsaya ditshwetso tse e leng gore di maleba. And we will include your recommendations on this bill. Re tle re akaretse le ditshwaelo tseo tse e leng gore le di tlhagisitse mo molaotlhomong. Now I have spoken the whole day. Se se ke buile motshegare o otlhe. Ke kgathetse. Very tired. Ke itse gore ke montle. I know I am very handsome. La thaba go mpona. You are actually enjoying watching me. Le rata le voice ya ka. You really even
enjoying this voice of mine. E ke tlo e buang ya e batle o e toloke. This one that you're going to say doesn't need an interpretation. Mara wa e interpreta tla ke tla se ba yang. Batho ba ke tsamayang le bone ba utlwe puo ya rona e. Ene ke batla re ba sebe ka Setswana. Ba le ba shebileng botlhe ba. A ba utlwe ne ke batla re ba sebe ya neng ba boleletse gore ke a go ba seba. So a ke etsa go bua ba go botsa gore entle go no reng da. I don't re tlogele gore o sta isentse. But we want to thank you very much. I want to invite Honorable Mchunu to give us the closing remarks. Ke tla rata go le leboga thata ke tle ke biletse go motlotlegi Mkhunu a tla re neele mantswe a go tswala And give us the way forward gore what is going to happen from here. le gore ke eng se se tlileng go diragala go tloga fano go ya pele. My last words ke gore ha re tswa mo rona re ya mo Kgwase. Mantswe a me a bofelo ke go rona go tloga fano re lebile mo Kgwase. Mme o ka mo mojeng ha nyala ke lebogile thata. Mme o ka mo letlhakoreng le la mela ga nyalwa ke lebogile. Thank you very much, Chairperson. Humble greetings to the Chairperson and the honorable members. A ke go leboge modulasetulo ke dumedise le batho botlhe mo go le maloko a palamente. And also humble greetings to all of you. Ke le dumedise lotlhe ka boikobo jo bogolo. Thank you very much for attending this public hearing. Re lebogele go nna teng ga lona mo kopanong kgotsa mo thetsong eno a setšhaba. We really appreciate your time, Le lebogetse nako ya lona, your contribution, karolo e le e tsereng. and we take note of all the concerns and the and your wisdom. Re tsere tsie tsotlhe ditshwaelo tse le re neetseng tsone le botlhale bo leng gore le re bontshitse bone. We've listened to all the contributions, and as the portfolio committee, we will then process all of them. Re reditse ditshwaelo tsa lona tsotlhe jaaka komiti re tla di tseya re di lebelle re di diragatse. And this is what is going to happen from now. Ke se se tlileng go diragala go tloga fano ke se. Chairperson, in Zulu, there is a song, eti Mangsugala Nqonde Khai. It means when I leave this place, I'm going home. So we need to drive the way forward from now to the destination. Go na le kopelo e reng ka seZulu ga ke tloga fa ke a ke lebile gae. Ka jalo re a re lebile kwa re yang teng. Thank you. All the deliberations and the written submissions will then be taken to the portfolio committee, where we will sit and deliberate on the content. Dilo tsotlhe tse e leng gore di diragetse gompieno tse re buisaneng ka tsone di tla tsewa di romelwe ko committee mo e leng gore ke teng re tla dula mo fatshe re buisaneng ka tsone. Taking into account both the oral submissions and the written submissions. Re lebeletse tse di kwetsweng le tse re di buileng ka molomo. So it's important for those in particular that came late to write their submissions so that they can be included. Ke ka moo go leng botlhokwa gore bao ba santsane ba fetsa go tsena ba kwale mo fatshe ditshwaelo tseo tsa bone di tle di sale re tle di kgone gore di akarelediwe mo go tsotlhe tse di setseng di builwe. The portfolio committee will then draft and adopt a report and debate that report in the National Assembly. Ka jalo komiti eno e tla kwala reporto jalo reporto e tle tseiwe go buisanwe ka yone ko National Assembly. And subsequently, the bill will be referred to the NCOP, the National Council of Provinces, to embark on their legislative process. Mme morago ge
e tle e tsewe e tle e romele ko NCOP gore ba tle ba kgone go ka lebella tiro e ba e dirang bone go ya ka tsela ya molao jaaka ba tlwaetse go dira. Thereafter, the bill will be sent to the president to assent, and it becomes the template that we will work on. Ka jalo ge molaotlhomo ono o tla romelwa ko go mopresidente e feletse jaanong e le template e leng gore re tla feletsa re dira re bereka ka yone. So it is important that we make submissions now before we embark on the processes that I've just outlined. Go botlhokwa gore re tle re dire kgotsa re dire ditshwaelo tsa rona pele re tla tsenella mo tseleng e ke fetsang go bua ka yone ya se ke fetsang go se tlhalosa. So that when the president signs, we all have contributed. Itle re ge ga mopresidente a signa a atlanegisa be re itse gore re buile re tseile karolo rotlhe re ntshitse ditshwaelo tsa rona. And once more, thank you for the contributions, and thank you to all the staff members that are here from the parliament and those that are from the department. Gape ke tle ke leboge ditshwaelo tsa rona ke leboge mmogo le badiri batlhankedi ba ba tswang ko parlamente le batlhankedi ba ile gore ba teng ba ba tswang mo diprofenseng. And as government, we have listened. As the parliamentarians, we have listened to you. And I want to remind you that indeed we are a caring and a listening government, and we will take note of each and every contribution from you as the community. Ke tle ke re gape jaaka parlamente jaaka puso re reditse tsotlhe tse e leng gore le di tlhagisitse re tla di tsaya re di tsaya tsia re le bontshe gore re puso e leng gore ge e ya kgathalla. Thank you for your time. Thank you. Lebogile go menagane ka nako ya lona. You want me to speak again? Do you want me to speak again? A le santsane le batla gore ke nne ke bue gape. O le chapo ka nna? Le monate. Chilis, ukhona la mcimbi? Kula mnyango. Bendithi makazoyichaza yena lento. Ke ne ke rata gore e tle e nne lusang ka botlalo. What's the best cause? Ke a se zamazama. Yeah. Ke bogale tota nna nka le seba le lone. Nanga le kopa kopanya. I can speak many languages. Dumelang baetsu. Food will be served outside, but I've been requested by the protection services that you remain seated. They will come and usher you out. We'll start from that side, and then, yeah, thank you. Dijo di teng, jaanong ke kopilwe ke protection service gore se ka ra tswela kwa ntle ba tla tla bone ka motho ba tle ba re fe tsone re ntse re le ka mogare. Thank you very much. Re lebogile thata bo. Thank you very much. Tada.